A very good evening to you. Welcome back to Obinna Show Live. If you have not watched our previous 2 episodes, you better do so. The first one, Eve, but I call him Yvette. It's a guy with a female name, but yeah, he's from the States. He's doing amazing stuff. Just bought 50 acres of land in Uganda. Came with pregnant cows. Find out how you can make money. He'll let you know how you can register. Also, Moji Shot Baba, brand new EP out. Ni kijana wa kanisa, boy wa kanisa. If you not stream those songs, you better do so. Support the boy. He's doing an amazing job representing and fighting for the gospel. Praise the Lord. But now, for this particular episode, a longtime friend of mine, I've learned so much about the job I do and the career that I have from him. He's among the most respected and most celebrated celebrities, events hosts, MCs, comedians, and also just Mheshimiwa in Kenya. The one and only MC Jessy. Oga. Niaje. Alfana. Ade. Do you speak Nigerian here? It depends. It depends who sits here. Alfana. Ade. Udabos. Ukwaje? Niko fiti. Congratulations on this wonderful show. Asante. I won't lie to you, I watched the show. Asante. I watched the show. Asante, And when I was abroad, yeah. when I was in the UK, okay. Yeah, when I was in the UK, no, I didn't have time to watch. So I was so busy. So sampling alcohol. You think we don't know what you're doing in the UK? No, what I was doing. Like now, I was busy. I couldn't watch. So I missed it. That when I came back, I had to come for the live show. So instead of watching it, yes, you decided to be part of it. Let me come and be watched on it. Okay. And of course, I brought you some gifts. With the bus. Okay. Did you see me? Did you see me here? Kwa billboard nimekuona. Kwa billboard. Umeshika kakikombe kanini. Na uliniona pia kwa factory. Nilikuona kwa factory. In the UK. So ndani. this one is fresh from the factory. This one is a gift for you, Oga, Asante for the sana. good job that you're doing here. Thank you very much. Hiyo ni yako. Fresh from the factory. Wewe. Yes. Not like it's just at fresh to hivi. It's from the barrel. Zinakuanga zimewekwa hapo for a long time. 3 years minimum. Because in Scotland, hauwezi sema whiskey ni whiskey kama haijawekwa ndani ya hiyo barrel. Na ikae minimum 3 years. So huwezi kunywa pombe moto. Huwezi kunywa. Huwezi kunywa moto. Hizi kama changa inatolewa ikiwa moto unapiga so lazima ilale 3 years. Lazima ikae 3 years. Na hii sasa ni ingine nimekuongezea ya any guest that comes here unampea. In fact ukiongea na mimi vizuri naweza kuambia any guest anakuja uko unampea. Hata kina Moji Shot Baba. Ndia realize maisha si ula kunywangi. Ula kunywangi spirit because akona spirit ya nini? Akona spirit nyingine. Ya holy. Ya Yesu. So easy. Hizi ukitaka anytime ukiona guest call your boy. Na kushtua. Na unanishtua. Ni slap kwa mabamba. Wewe Glendale. Yeah, fresh. Okay. It's the newest whiskey in town. Scotch whiskey. Na watu wanaipenda sana. So zinapatikana wapi? Ziko unaniambia tu, ziko kila mahali, ziko kwa kila wines and spirit shop, ziko kwa kila club. Ukienda just ask for Glendale, and right now they are in all Quickmart supermarkets. Good. Ukiitisha unaipata. Ukiitafuta unaipata. Price ina range na ule mtu mwenye ile club unaendanga. Ukiwa kama Lavington like huku hivi, but the interview kuna place ingekuwa singekuja. Hivyo nilijua iko lavi niko okay siko far currency Bali. So hii ukienda club za Lavington, of course they have their own price. Ukienda hizi zingine Thika Road, they have theirs, na ukienda kwingine bado ziko na bei yao, lakini when you go to the wines and spirit shop, hii hapa hivi 28 1 liter is 28, hii 750 ni 25. Says Toshani size. You know, I wanted to ask you,
Nilikuwa nakwambia mbona naona moja imejaa kuliko ingine. Ni mimi kwa factory nilisema. Niongezee, nililia ikaongezwa. Oh, hii ulilia ikaongezwa. Ikaongezwa. Hizi nimetoka nazo Scotland, bro. Okay. Yeah, so hizo ni hata moja unafaa uweke ka souvenir usitumie. I will. Yeah, like hii ni Scotland. Scotch. Yeah, Scotch whiskey. Scotch whiskey. The newest in town. Asante sana. Karibu baba, welcome. Thank you America so much. imekupeleka vizuri nini? UK, United Kingdom. Oh. America ni next year. Sorry. Na before niende America naenda Australia, by the way. Si ni ku-invite twende? Tupige show. But twende, show. Ni show, no. Yeah, you could have got like Holy Ghost fire. Bro, hapana. Like mimi na wewe twende unanifire. I'm not Australia all the place. I'm like, bro, you can do better. No, watu pia wanakuochingi UK sana. People know you. If you didn't know, let me tell you, because nimekuja na stories za UK, so for sure, people know you in the UK. And even when we are doing the show, nikiuliza watu, mnataka tukuja na nani? Your name was flying amongst other comedians. Okay. So in Australia, nikienda pia nitawauliza, mnajua Obinna? Wakiniambia, we can do another. Next year, 21st, naenda March. Tushapanga next year. Okay. March, juu Australia, sama yao ni tofauti na UK. Okay. So we'll be having a show there. Now they requested I go with MCA Tricky. Okay. So we go together. Wewe ukiongea vizuri, we go together. Nikuweke kwa bag. Next year March. Next year March bei yangu itakuwa imepanda. Haina shida, unajua we have 5 shows in all the 5 cities in Australia. So we are sure by the end of December, because tickets zinaenda mbio sana. We are sure zitakuwa sold out. So if they will be sold out, because tutaeka online, sold out, I'll carry you. It's a promise. I'm part of it. See, you'll carry me. Niweke kwa poster bwana. Okay, nitakuweka hata kwa poster. Niweke kwa poster. Shows ikikuwa sold out, acha niambie watu wa Australia, these shows ikikuwa sold out, I will add Oga Obinna. Surely. Yes. No, si zitakuwa sold out. Yeah, they will. Alafu niongezee. Let's go do it. Tuende tujibambe. Tujinice. Na tuchekeshe watu. Haya. Karibu sana Obinna Show Live. Welcome back to Kenya, first of all. Thank you so much. Welcome to Miale and welcome to the show. Thank you. We're about to discuss a lot of things. Yes. Like when I told people you're coming through, which questions we're not calling, there's a lot of questions. I also have my personal questions that we'll ask you later. Haina shida. But for now, wacha tukukaribishe. Thank you. Na wanasema which better way than baptism by fire? Mheshimiwa sauti Imenti. Yes. Kilikuramba. Haiki kuniramba. Sauti Imenti. Mimi sirambikangi. Okay, what happened? Because as you were like, Jessy ni nini kidogo, I'm going independent kidogo. Do you think mimi naweza poteza elections? I didn't lose, bro. I postponed my victory. I can't lose. Makovi. Yeah, that's what's up. I can't lose. I didn't see I that postponed my victory. Okay. Yes. So the next one, 2027, MP ni mimi. For real? I will be, yes. I'll be on the ballot and I will win. Sometimes, ona vile hata baba amesema the other day. Yes. Raila, unajua mimi umheshimu kwa sababu who am I? I wasn't there wakati wamekuwa kifanya vita zao. So ni politicians unawaheshimu. So amesema aje, even him the first time he ran for office. Yeah. Ndio amesema hiyo tu ndio time hakushinda. Amerun how many times? 5. Hiyo tu ndio time hakushinda. Yeah. The first time. Akaulizwa kwa nini? Yaani umekubali baba finally. Umeishindwa. Akasema kwa sababu alikuwa kijana mdogo, alikuwa na joga. Angalia nione. Panga namna hii. Nione iko namna gani. Hapa akasema hizo zingine zote alishinda. Okay. So ya kwanza hakushinda, alikuwa na jogo. Sasa so taking an example of that, I might not have gotten, Oga. Yeah. I might not have gotten the first time. Yeah. But watch me. You are coming back again. I'm coming, my friend. Bigger and better. Like an arrow sent from a mighty man's hand. Better be ready. I'm telling you, and I will win. You're not scared of the guy who's there now? Why would I be scared of a guy? See, he already won now. That means he's... Unajua huyo ni an ancestor. He's 71 years old. So he's been trying there 4 times. Oh. So akapata the 4th time. Which is now his first time. Which is his first time. So ni mzee sana, hata sidhani atakuwa na nguvu. Atakuwa na nguvu, hata niweza. Na nimesema hata niweza. Na nitamtoa. Hey. Yes. But how was the campaign trail? The campaign, let me tell you, one of the... Sijaishi hii story by the way. Okay. It's exclusive.
exclusive. Yeah, on Obinna Show. Ding, 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 ding. Imagine hata sijaiweka hata kwa Jessy Junction. Hii story sijaambia mtu. I've never spoken about my campaign journey, but let me give you because, I think you're God-fearing. Yeah. Okay. One of the most amazing things that I've ever done in my life. Yeah. And the hardest, most exciting, adventurous, stressful, Anxiety filled. Orgasmic. Where? I say that. One of the most, yani hata sijaisikia hivyo kwa maisha yangu, is to run for office. Campaign is not a joke. Na ukiona mtu amepiga campaign, whether amepata ama hajapata, bro, amko ligi moja na heshimu. Kumbuka, first of all, I was talking to over 200,000 people, convincing them to listen to me na tuongee na wanipigie kura. You're talking to 200,000 people. Only 115 were registered voters. Out of 200,000, 115 ndio registered. Na ujini nani? So you have to traverse the whole constituency. Uende uongeleshe kila mtu. Because you don't know who is registered voter and who is not. My constituency, South Imenti, had 200,000 people, population, thereabout. Yeah. Might be more, or lakini can be less. Si atuko wengi sana, 200,000 hapo 206 to something. Yeah. You talk to everybody. Unapatana mama unaongea na yeye. Maybe amekaa msoko from another constituency. Lakini lazima umuongeleshe. Unauza sera. Na pia umchunie kakitu. What were your key pillars? My key pillars were agriculture, youth and sports. Hey, we narrow down. Yes. You agriculture, hapo umefunga farmers wa baba na few wa mamas. No, kwa sababu South Imenti, it's divided into two parts. There's the west side and the east side. West side is all majani chai. Ukiingia tu hivi, nothing else iko huko. Sorry, majani Farmers chai, locked. majani chai, and then they're into 3 wards. Kuna part moja, part ya pili, part ya tatu. Lakini upper side, kila part iko na tea factory. So huko ni majani chai. So ukiongea mambo ya majani chai, tea reforms and everything, ni hao unaongelesha. Wewe ndio. Alafu ni Jessy, ndio uone si mchezo. Ukisoma na hapa tuko comedy, bro. Nilikuwa naongea mambo ya tea reforms. Wanasema ndio UCS wa agriculture. Na nazijua. Linturi huyo? Yeah, Medeka Linturi anafanya aniulize mambo ya tea reforms. I know. Yeye kwake pia amekuwa na majani kidogo, wako na factory moja inaitwa Kiegoi. But mimi niko na 3. Kinoro, Kionyo na Imenti. Hizo ziko kwa constituency yangu. I know about tea reforms. Tulikuwa tunaziongea sana huko, and during the campaigns you study all these things. Alafu the east side tuko nao na cereals and loads of bananas. Bananas ziko menu? Bananas mob sana ziko South Imenti. Place inaitwa Metongo. Metongo. Sema Metongo. Yeah, huko kuna bananas mob sana. So all those bananas we're going to do vitu zinaitwa value addition. Value addition is what more can be added. I mean, what more can be done offer with a banana? Yeah, actually that's the thing. What more can be done with a banana apart from eating? Exactly, apart from eating. That's value addition. Ladies, yes. Apana sio ya mademu. You know, as men, you consider it competition. For men, it is competition, but it's a conversation we're not ready to get into. Yeah, so let's just focus on the campaign for now. Na ujie, mademu hiyo area yetu, huko Mitongo, hawananga njaa. Juu kuna mandizi. Ndio hiyo. Njaa zote. Iko mbichi na iko zile zimeiva. Alafu kwetu kuna ndizi ile bigi refu. Au. Okay? Refu konde. Okay? Inaitwa kwa Kimeru. We are talking about bananas. We're talking about bananas. No, you're a funny guy. Yeah, no. So kuna ndizi fulani. He's very funny, right? So you ask me about agriculture. Yeah, it's agriculture right now. Guys, get your mind off the gutter. Yeah. Thank you for telling them that. Yeah. So kuna ndizi fulani bigi. Mbona nashika hivi? Okay. You can't just say
refu. No, see, I'm telling you the different types of bananas we have. Of a different type of banana. We have those different bananas in. No, the in one you're showing Imenti. is banana follow you. No, it's not matoke. CK, we've been running for how many minutes? Wewe kwani show yako is kipindi? I hope hii show yako. Kwani wewe uongeleshangi watoto? I'm talking about bananas. No. Issue yetu. Hii ni kila mtu. 9. Sasa ni kila mtu sasa tunasonga. So kuna nimesema nisishike hapo. Kuna banana. Lakini I'm holding my arms. Kuna bananas, okay? Santaweza kuelezaje. Let me just hold, lakini just put your mind that it's a banana, like a real banana. Okay. So kuna banana moja. This is a very awkward moment. No, okay. You just explain. Ne, kuna banana. Sasa nisikuexplainie. Sasa utaki ni kuexplainie bananas za metongo. What if I cross the other side? Ya inaitwa abogeta and egoji nianze kuambia about nini maharagwe. Yeah. Roskoko inatoka huko. Kuna area metongoni side mandizi. Alafu hii side nyingine ni roskoko. Maharagwe buda. Zingine zimejikunje hivi. What? I'm talking about farming. Mbona mnacheka? Wacha ni kuexplainie ndio mwache kufikiria mauchafu. Ngoja. Wait, I'm serious. Do I look like I'm not? You are laughing. But you can be serious but laughing. So kuna wacha nianze pande ya ndizi before nikuje pande ya maharagwe. Hatuwezi maliza kazi sijaongea ndizi za mitongo. Ndio mheshimiwa Meru. Ndizi zetu za South Imenti. Ndizi zetu za South Imenti. Kuna ndizi kubwa hivi inaitwa morwaru. Unasikia? Inaitwa morwaru. Ndizi bigi refu. Alafu ni ya green. Hata ikiiva haiwezi change color. It's still the same color. Morwaru. Hizo ndizo when men come to your home unawatayarishia hizo. Ndizi kubwa. Alafu kuna kingine kinono kifupi. Okay? Hiki kinono kifupi kinaitwa kemwana. Okay? Mwana. Hiki sasa kinakulangwa na msichana tumetoka college. Kwenye bado hatujapata job. Yani simply watoto wanakula hizo nono. Ukienda place inaitwa Ndharene tuko na soko hapo. Utapata hizo ndizi nono. Imoana. Alafu kuna tungine tudogo hivi si kubwa sana. Zinaitwa tomeu. Okay? Ziko na they are ashy. They are not big. Zinakulangwa na watoto wadogo. Like small kids. I'm talking about bananas. Alafu kuna tungine tudogo kabisa tunaitwa sweet bananas. Ama tosukari. Hizo ni za Kimeru. Okay? Then ukitoka huko unavuka hii side nyingine bado tuko Meru. Tuko na different types of beans. Kuna beans mob sana. Kuna zile za black ziko na something ka white hapo kadogo. Wakikuyu wanaziita njahe. Lakini sisi tunaziita kachabe. So hizo, alafu kuna sasa roskoko yenyewe, a proper roskoko yenye iko na ni ndogo imecurve, alafu iko na 2 lines. Tunakaa to stretch marks, but ni bean iko na to brown and white. Aya, tuendelee na story. Tuendelee na story zako. Where are you going? It's your show. What's up? It's your show. Where are you going? So ziko wako alafu kuna zingine zinaitwa nyayo, mwetemania. Let me tell you something. Yeah. I wasn't ready for this. I wasn't mentally prepared. No, but I'm serious. Hizo ndizo vitu za agriculture. Just said roskoko iko na stretch marks. And you moved on. Like you didn't just say what you said. Twende Meru ni kuonyeshe. Why? No. You don't want... Sasa ndio sababu yangu nitosheleza kura. Jimmy niliona
Niliona Roskoko zingine. But imagine ukikampaign South Imenti unaambia watu na hizi Roskoko nitazifanyia kazi. Hata mimi ninapenda Roskoko. Na tutazipeleka mpaka Nairobi. Ati kama uko hapa unapenda Roskoko sema. But it was an amazing maliza kucheka sasa. Ni sahi niko sawa. Sasa tuongee juu ya hizo vitu tena. So it was the most amazing time. Okay. Of my life. I've never done something like that. Okay. It's not easy. It's ina take your mind, all of your mind. Unaweza hata konda bro. Hata mimi nilikuwa nimekonda. How much did you spend? Pesa utatumia. You know, pesa pia italingana na when you start your campaign. Yeah. Oh, thank you. Roskoko inaswetisha. Unajua pia unaweza ukikula hizo maharagwe za kwetu. Ukizikula bro una sweat. Ukikula Roskoko mimi. Jatoka huko. Una sweat. But ni tamu. So what was I saying? Campaigns. We're talking about the amount of money that is spent. Campaigns are damn expensive. Campaigns are very expensive. Like, for example, did you know that it's cheaper to campaign in Nairobi than upcountry? People think upcountry is cheaper than Nairobi. Yeah, upcountry is cheaper. No, upcountry is more expensive than the city. Kumbuka, in the city, you can actually even do with a lot of media, billboards and the likes, because people are concentrated in the same place. Okay. South Imenti is so big that inatoshana na Nairobi County. So traversing from one corner of South Imenti to the other one, gari moja itakunywa not less than 12,000. So when you come governor, your day inaisha. When you come governor wa Nairobi, 12k today, 12k tomorrow. Yes, hiyo ni gari moja ya sound. Na mimi kwetu kuna ward sita. Na ward sita nilikuwa nimezigawanishia gari mbili. Gari moja per 2 wards. Wacha nifungue calculator. So ukihesabu utashikwa na wazimu. Watu dhani ni jokes. 12,000 na iko mbili. Hiyo 24,000. Sasa hiyo ni ward moja. Ward ziko ngapi? Hiyo ni ward mbili kwa sababu ward zetu zilikuwa 6. Yeah. So I divided it into 2. So I gave each 2 wards, every 2 wards napeana 1 car. Okay. Hiyo ni gari ya sound ya kwenda ikimba huko Jessy Joins sawa. Jessy Joins sawa. Hiyo kitu ni poa bro. Ati hata umelala hivi unasikia gari yako inapita inakuimba. So 24 times 3. Yes, 12 times 3. That is what you meant. Hii ni one day 72,000. Yes. Guy, uliko campaign for? Alafu hujalipa mtu anaenda akiongea, basi huyo na dere. Analipa do ngapi? Au si pesa mob. Hiyo hesabu gari moja ka 5k. So ni 10k. Yeah, 5k gari moja. Plus hata mwenye anaongea, mwenye na food yao, kila kitu. So ni 10k. Hiyo ni ka 10. Okay, wacha tuachane na hesabu. So ukipiga hesabu ya campaign, now poster moja kuprintiwa during campaign watu wamepandisha bei sana. So it's about 20 bob per poster. South Imenti, you need like, hata wacha tusihesabu how many you need. Ukiweka poster leo, hazitakaa the whole campaign season. Hizo ni kaa za 2-3 weeks. Kumbuka opponent wako pia wakikuja kuweka zao watatoa zako. Wanabandika juu yako. So lazima ukuje na wewe uweke. So kama una print 200,000 posters, ujue hiyo ni round 1. Utakuja round 2 na round 3. Alafu kuna posters za before nominations na after nominations. So before nominations twice. After nominations 3 times. Nasema 200. Kama ni 200,000 posters na unalipa moja 20 bob. That's like 4 million. Hiyo ni round ya kwanza. Before nomination nikwambia lazima print round ngapi? 2. After nominations unapiga round zingine ngapi? 3. Kwanza hapo ndio intense kwa sababu hapo mnararuriana, mwingine anaweka, mnashtakiana kwa IBC, hawana time pia wanapanga kura, mnang'ang'ana huko. Alafu unaenda unapata place hujaifika unaziweka, alafu zimefade unarudisha, kukinyesha tu hivi zimefade. Na South Imenti unajua
mvua ni tele. Mvua imeishi hapo. Kukinyesha hivi hizo material pia lazima ikue. Hata ikikuwa poa aje lazima itafit. Na pia huwezi tengeneza material ile expe sana. Lazima utengeneze vitu ni temporary. Matisho lazima utengeneze bendera, kofia. Lazima brand gari zako. Lazima uweke sasa banners. Kuna banners zinatoshana kama billboard zenye unahangingi kwa stage. Alafu hizo bus stops. Na ujue ni bus stop si kwa lami pekee mpaka nuko mashinani kwa shade za boda. Na lazima ukuwe na mtu mwenye anakuwekeanga hiyo billboard. Hiyo board inahangiwa hapo asubuhi, inatolewa jioni juu inaweza ibiwa. Anaichomwa. Na huyo pia analipwa. Na huyo pia analipangwa daily. Na hiyo billboard umeprint na ziko kadhaa. So per ward unapata umeprint kama 10 juu kuna tu shade to boda like 10 of them in one ward. So ziko 6 zangu. So those are like 60 na pia so that means you have 60 people when wanakuachia kitu. So when people ask about how much did you spend on a campaign and all that, the people that have never gone into the campaigns don't know. But the people that have vied for a political seat in Kenya, it's so damn expensive to campaign. It's not easy. Lakini kumbuka ni umejiambia. So bebana na mzigo yako. In a good day. Ile siku ulikuwa unasema leo sija spend sana. Pesa ngapi imetoka? Italingana time gani. Before nomination, before nomination. Also, na towards elections. Hapa sasa hapa ndio ni expert. Hapa ndio sasa daily. Ngapi per day? So ita depend. Hakuna siku unaweza sema I spend 1 million per day. Zinavari. Kama ni Sunday unaweza pata umeenda kanisa 4 na zote ni harambee. Na bado hujaingia matanga. Na hujaingia matanga. Bado hujaingia kijana wangu anatafuta, kijana wangu, msichana wangu ni mgonjwa nini? Yes, so that's one bit about the campaign. So when you see a member of parliament mwenye ameshinda, mpe heshima. Na hata mwenye amekuwa number 2 ama number 3 na bado mlikuwa mnamsikia, pea watu heshima. Kufanya hiyo job, alafu remember you're the CEO of your team. So when ndio unapeana directions, you have a team yes, but kumbuka wewe ndio unaambiana what is going to happen. So hapo ndio kukua an MP, kukua member of parliament inaanzanga. Hapo ndio training iko. You start training to be a leader saa hiyo, because organizing your people, going to each and every corner, hapo ndio unalearn, hapo ndio unajua how it's done. Now once you do it once, you can do it again anywhere. The people always they can. Anywhere in this country, because mantra iko. Ni vile tu huyu amekushinda maybe na kapesa, ama amekushinda na kitu ingine, ama kaskando kako katokee, uteremshe ratings, huyu apande. Juu campaign is pure gambling. Hakuna mtu anakuanga sure atashinda. Kila mtu kwa na hope that I'm going to win. But nobody has ever been sure that it is mine. Hiyo kujua inaweza kuwa wewe inakuanga hapo. But bro, hata wewe kuna kimya na bado huko umejua uko sure. Hana mtu ujua kata atashinda. Even the guy who won against me alikuwa na babaika daily. Kwanza akikutana na gari zangu anashtuka. Na mimi nikikutana zake niko hello William. Na yeye akiona zangu, haka jamaa anaenda sana. Na ile kitu kwa depressing most to any person campaigning is when you're going somewhere, you think you're the first one to arrive in that area. Alafu nakuta poster za huyo mtu mwingine. Alishakuraukia huko. Aliraukia huko. Did you spend more than 30 million? 30 hiyo ni ya MCA. 30,000 MCA. 30,000 million. Umesema 30,000 ama 30 million? 30 million pesa kidogo sana kwa campaign. For MP? For a member of parliament, yes, 30 million. See, someone was saying that you need roughly 35 million. Hapa Nairobi. Hapa Nairobi unaweza zunguka, unatoka hapa. Nairobi pia watu pia uitisha do mob. Lakini ushago kitu kula do ni logistics. It's not even the money you give people. Okay. And then ushago, the moment you finish talking to people, hakunanga hata pressure, wanakuanga wamejipanga hivi tu. Tupatie. Wewe fanya mambo yako. Wewe ushamaliza kutueleza sera. Sasa tupe sera za mfuko. Na hakuna 50. Na hawatasimama, they are very disciplined. Watu ushago, hawatasukumana, hautawasikia na vita like in South Imenti, I never had war. Hakuna watu wamepigana mahali, hawajapigania pesa. Ukiwapea, ikigawa, ikiisha. Wale hawajapata watakwambia tujapata. Na wale wamepata wamebaki nao. So you have to give all of them.
Na siku hizi watu wanatumia akili sana. What I realized is when I went for the campaigns, it's not like before. Siku hizi watu wako hapo, they'll ask you questions, they listen to you. However, remember, nani anataka kazi? Si ni wewe? Kumbuka pia as an MP pia ni job unatafutia, utapata, alafu pia you want to help your people. But munashindana aje kusaidia watu. So those people sit down na wanawaangalia. Wanasema kama tunaenda kupatia hii job, we need to hear you, we need to know you. They ask you questions. Hizo town halls zinakuanga. Ni vile za ushago ziitwi town halls. You see your towns. There's no town then, there's no hall. Ushago halls. Oh, and then there's no hall. So ni kiwanja. Ushago under the tree. Zinaitangwa baraza. Baraza za huko. Alafu wazee kwanza watakusikiza na watakuuliza maswali. And then they won't ask you for money. Especially Meru men. They will never tell you give us money. Ni wewe tumia akili. Umekaa na wazee hapa, they are like 100. Njuri cheke. Wakuulize maswali. Njuri cheke watakunywa nini? Once you're done, now you got to be a man. Tumia akili. Urealize wazee, na lazima uko na watu wako wamekuhesabia. There are 30 of them. Whether they like you or don't like you. Come on, you don't just live like that, like an uncircumcised Philistine. 50. Yeah, you don't live, and I've said, like an uncircumcised Philistine. You need to respect the elders and treat them with respect. Whether they are giving you the vote or not, they gave you time. And you're younger than them. So wanakula dongapi? Lazima wadunge ka 1,000 per person. So wazee si wakwenda atuwape 200. No. Kumbuka huyu mtu ameacha shughuli zake akuje kukusikiza. And it determines a lot vile kampeni itaenda. Atakuja na akwambie wewe vile tunakuona uko sawa, but ukuje tena. Wanaweza kuambia hivyo, ukuje mara ya pili pia. Kuja tena tukusikilize tena. Tukusikilize vizuri, time itoshi. Kama mimi alikuwa ananiambia, Jessy umekampoa, lakini hiyo time sidhani with this message that you're sharing with us utatoboa kucover the whole constituency. Time. No, time inamaanisha ukweli. When you meet those barazas, you need time to have like kama niyo constituency yetu ilikuwa na 6 wards. Like each ward ukuwe na 10 barazas. So 60 barazas. Niambia even if you're doing it per day, those are 60 days and you can't do every day. 60 days, hizo campaign election ishafika. So you have to start early, uambie, wa-internalize, uambie wengine, wa-internalize. Alafu wale pia watembeleane, wa-share the same ideas. Wazee udetermine a lot. Wataongea home, wamama wasikie, waanze kukulike. Ule kinjana anaongeanga point sana. Point gani? Niliambiwa aliongea point. But point zake ni mzuri. Hiyo unga unakula ni point moja aliongea. So ushago is very, very costly. Nairobi people understand you better, understand you easily. Like when you campaign, I had helped some of my friends when walikuwa na campaign Nairobi, tulienda with some of them nione what they're doing. And it's very easy to convince Nairobi people. It's not very hard. So basically ulitumia 60 million. There about zenye tuliweza kuakauntia zilikuwa 58. 58 million? Zenye tuliweza kuakauntia. Accounting like account for. Si kuakauntia hivi. No, the ones that from the time I started until election. Kwa sababu siku ya election kumbuka, I had 214 polling stations. Na kila polling station unaweka agents wangapi? So those are how many? 428. Na kila mseni thao ngapi? 5. So just count, every polling station is 10K. So times 214. Hiyo ni do lazima ukuwe nayo ulipe agents. And of course kuna wengine watakwambia walikuwa ma-agents, nini, hawakupata. Zinatokeanga. Unaweza mitata watu baadaye after election wakwambia I was your agent. Kwa sababu hukujua wote physically hukuwa master. But those are people wenye ulikuwa unatumia pia kuongea nao during campaign. So wengine walikwambia mimi sikupata na nilikuwa agent wako. Pia unaweza shtuka. Because anaweza kuwa aliitwa na another agent, it can be true, or maybe anataka kukutoanisha. But most of my agent, most of them, mimi niliwalipa. So 58 million ikakunywa maji. Haikukunywa maji. Uona feel like haikukunywa maji? Inakunywa maji aje. Mbona mimi na feel otherwise? Juicy yako.
Hakuna kitu kama doku kunywa maji. Si 58 million au kuwa MP. Ni sawa lakini hujakunywa maji. You learn something. Worth 58 million? Yeah. Which lesson is that? There is no lesson that is worth 58 million, but there are things you can learn in your life that are worth more even than a billion. Zinaweza kushape in what you think, zinaweza kukuweka in a place where you can make more, zinaweza kuku-enlighten on how you do business, how you relate with people, how you view life. Okay. Yeah, it's a lesson, it's something you learn. So if you ask me the much money I spent for all those months, I was in South Imenti, yeah, there are a couple of things I learned. And I became a better person. Okay. And I became a better leader. If today, Ruto akuja niembe Jessy, you'll be the CS, youth and blah, 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 na arts and all, I can deliver. You know what to do. I know what to do. And it requires you to go to the people and learn the needs of one person from the start to the end for you to become someone. Okay. Obinna mtu ajai run for office, wakipewa kazi ndio unaonanga wakifumble kidogo. But someone who has ever ran for office, kumbuka amekaa na mtu, mwananchi wa kawaida pale kwa ground. Ameongea na huyo mtu, amesikia reasoning yake, amesikia vitu zenye wao utaka. Because you can go kwa ground uambie solutions. Uambie, oh, I've come with this solution and these solutions. But maybe that's not the solutions that they need. They don't even need that. Yeah, they don't need that. Who told you everybody needs roads? Yeah. You know? Yes, roads are good. Infrastructure is good. It opens the country. It opens people. But kuna watu wanaangalia, wanakuambia ukijenga barabara, ni wewe unajijengea ndio upite na magari yako kubwa kubwa. Nataka kupiga lami, mimi niko na punda, sinafanya vizuri kwa Maram Road. Anakuambia sisi tupatie pipes za maji na ututengezee reservoir poa na huko juu ya catchment zone. Hiyo maji tufikie, tufanye nayo agriculture, farming. Hawajakwambia uwapatie barabara. Alafu naambia na hizi chakula zikisha grow mtafikisha aje? Tuko na boda. Like they already know what to do. They know what to do. You get. So barabara ni mzuri. Okay. It opens every town, every city. It brings a lot of developments, but watu wengine waafikiri hivyo. So unaweza kuja na sera zako zenye hujaongea na watu. That's why manifesto, you go to the people, you talk to the people, they tell you, then you develop a manifesto. Based on what they've told Based on what they have told you. So yours was agriculture. Second one? Youth. Third one? Sports. Now when you talk of youth, ata arts ziko pale ndani. So for the South Imenti youth, what are you going to help them with? Bro, employment. We normally talk about employment, your youth and all that, and people think it's a joke. You have been able to create for yourself employment right here on Oga Show. Yeah. You resigned from KISS when people thought you were fired. You resigned. And I remember you told me, people don't know ati wewe ulisema tu acha ikae. People think ati ulifuta. Who can fire Obinna? You fire him and replace him with that. Who? No, you fire him and replace him with who? Wewe unajua bado nafasi yako iko available KISS. I know. Hakuna comedian ameingia hapo. When you wako hapo, they are presenters, they're not comedians. You are the last of the comedians yenye KISS walikuwa nayo hapo. So, hawajapata, ningekubali ofa yao. Kama wange double the price. Of course, ndio wangekuwa wamepata, wangejua wameweza Obinna. Lakini sasa bado, so you have been able to create for yourself a job because you know what you wanted to do. You're in this show, you know how you sell this show. Nikiangalia naona iko na squeeze bags, iko na watu wanakulipa. Not everybody can do that, but people would want to do what you're doing. So young people also, wengine wanataka kumaliza shule, they go and get employed. But there are so many ways of creating employment, even for the people there. So I was offering young people mentorship, entrepreneurship skills and all that. Mentorship sana ndio young people wanahitaji, because when you go on the ground uta realize kuna mental illness kwa watu. Watu hako sawa kwa mind, so they can't even think of businesses, they can't think of things they want to do. So you got to talk to these people, and peer-to-peer counseling is better. I can tell you, the member of parliament mwenye aliingia South Imenti ni mzee kabisa, 71 years. Ni sawa akona hekima yake ya uzee. But I can assure you, hakuna kitu anafanya about the youths. Zero. Sasa tuko mwaka ya pili, and I can tell you, hakuna project ya youth nimeona amefanya. He's not concerned about sports, he's not concerned about art, he's not concerned about employment. Ametosheka, amefika. So the thing is, the young people, mentorship ikianza na wao. Because I remember when I was in high school in Meru, there was someone who came and gave us a talk
that made me become MC Jessy. Akanifanya nikachange mindset yangu from Meru, na alikujanga huko, alikuwa mtu wa theater. Alikujanga akaongea about how we can use drama. And my teacher also alikuwa anaitwa Mr. Gikabo, Mr. Chokera, Mr. Nyaga, Mr. Mutunga. They used to talk to me about art. Me, I didn't know. Na mwingine alikuwa mwalimu wangu wa English, alikuwa anaitwa Mr. Giteje. Tuko na mwita Mbiti. Mbiti ni Mbontao. That guy alikuwa ananiongelesha about art. Okay. Nikaiona in a different light. Okay? So that means what? They challenged my mindset. So I was going to do the same. Challenge my young people in my constituency. Mind wachangamke in a different way. For example, there are many ways of creating employment. Don't wait to be employed. There are many ways. We are farmers. There are many ways. You can. What I wanted to do is through youth fund, and also nilikuwa najua Kenya Kwanza itashinda, so niongee na president, I establish art fund. Akunanga art fund, kuna youth fund, women fund mob sana, tourism fund. Ushaisikia art fund? Wapi? Kuna the previous government ya Uhuru Kenyatta, kuna time during COVID walikuwa wanataka ku cushion art industry. There was a story about it. And was it 50 million or something? We had proposed 400 million. Yeah. So only 100 million was given. But it went to who? The problem is there is no structure in the art industry even to help and cushion the industry itself. Tourism walisaidika, but when it came to art, the president that time akatoa, tuliandika hiyo proposal. Churchill was there, Jalas was there, I was there. PS that time alikuwa anaitwa Okudo na Amina were there. Tuka propose and it went through. But there was no channel of distribution. There was no art fund. So the fund couldn't help anybody. So zikakulwa zikalost too. Hiyo pesa ilinyoroshwa tu hivyo na ikalost. But this time with the president that we have right now, I can assure you, haitapotea. Huyu na yeye ni headmaster, ni mkali. We get to speaking about the president. Yes, so now bado naongea juu yako South Imenti. Yes, so those are some of the things that I wanted to talk to the youths about. Okay. And which I know for a fact. Alafu ujue, mimi I'm not limited to South Imenti. I can vie anywhere in this country. It's my constitutional right. Bwana usijaribu kukuja Kisumu. Hapana jaribu. Kisumu ni mimi naingia pale Manyata. That's why in Kisumu mnakuanga na MP Muhindi. Shakil Sabe. Yes. Hata Meru tuko naye anaitwa Daud. Muhindi. Yes, because it is his constitutional right to vie. Yeah. That's why unapata hapa Nairobi kuna mtu kama Sifuna na ametoka Kandui na huko kwa Aluya. Hakupata akakuja Nairobi akasema senator. Kwanza Nairobi belongs to all of us. Everybody. Okay. The third one was? Ndio nimekwambia art na youth nimekwambia. Yeah, tumezi combine zote. Cool. Your campaign was 58 mil. Jesse nimekuwa kwa comedy. Umeona penye nena na conversation? Yes. For about 10 years now. 10-11 years. Hujaishika 58? Haiwezi toka kwa comedy. Si hata kushika. Hata Chacho mwenyewe haiwezi toa 58 million kwa comedy. Alini support by the way. Nikikwambia ile pesa alinipea. Ndio nataka kuambia na kuja pesa ulitoa wapi? 58 million. First of all, ikikuja hata mambo ya vitu kama campaign or any project that you want to do. Mimi sikuplan kuran jana. Niliplanning kitambo sana. Nilikuwa najembea run. In fact, nilikuwa nataka kushtua 2017. Niko no. I'm not ready. So I went in 2022. So what I did, actually I gave my all sana before nominations. Before tukwe na kamsuko kidogo that time with the UDA that time, not now. We finished that. That time nilikuwa nimeenda full throttle. Hata nyinyi mnajua. So mimi nilikuwa nimefungulia mafuta. Tunaenda cause nilikuwa najua hapa nomination. Ni why ni kuja nimefly bunge nya. Lakini hiyo bunge nikalanda hapo Nyayo. Nikamiss baada nilanda Uhuru Highway. Nililanda hapo mbele ya kanisa ya Pastor Nganga. Hapo tu. Lakini ubaya ni nje bado ya parliament. So nililand nje. So the thing is you plan early. You plan early. And then pia, as you plan, you save your money. Na beside to save your money, also you need to have network. Network ya watu. Did you know that during campaigns watu toa do? Watu upeana pesa. Me, I had friends that were giving me money. Wengi sana. And that 58 million, of course, are my money, friends' money.
And even saa zingine because of being in a party unakutana na pro-party people, wanaitangwa sponsors. Mtu anakupea do unashtuka. Mtu anapenda kama si tuko hapo watu wa President William Ruto. Mtu anakupenda sana anakuja Mkale. Kwanza mimi Wakale wananipenda mbaya. Na Wasomali. Wananiambia sasa wewe umesema sasa ile mtu yetu ndo naingia. Wewe na kwa UDA si ndio? Naambia acha kuja bana. Kuja tukuonyesha. Unaitwa huku Nairobi mahali kwa hoteli. Mkale anakudunga kitita ya do. Unashtuka. Anakuambia kwanza there's a day I hosted UDA National Delegates Conference. I was there in Kasarani, kumejaa hivi. And that day there was no campaign anywhere. Even Azimio were at home watching us on TV. I was the host, inviting our president there. That day after nimetoka, Wakale na Wasomali walinipea do walikuwa wengi sana. Mpaka nilishindwa kuitisha president kakitu. That time, Ruto, akiwa deputy. Singemuitisha juu pia, walikuwa wamefungiwa ma-account. So hakuwa anaweza ku-access pesa. So that time pia nilipata goodwill people. Wakale wananiambia vile uliongea pale. Tulifurahia sana. Tulifurahia sana. Kamata kitu. Ulisema hustler. Naambia umetuchekesha wewe shiga. Anaita rafiki yake chiri. Chalungu la yilla rakajalongonya. Ndulo ya aja. Unapewa wako kwa biashara. Kutoka hapo na 10 million. Oria wanakuja wanakuambia waraba na ile sisi taliona. Ulisema kwanza walikuwa wananiuliza kaa siri. Sasa nikuulize Jessy. Wewe anaangalia naona kwamba hustler anaenda kaungie. Naambia hustler ataingia. Uko na shwa. Na sasa ile bahali yake tunaangalia tunaona system ako against yeye, sasa ataingia namna gani? Naambia ako na plan. Mimi ndio ilikuwa story yangu. Ako na plan, ako na idea. Umse ni mjanja. Anajua mali +1 iko. Naambia si unaona alifanya Uhuru akaingia unaona amekuwa national election leader wa KANU kutoka 92. Hao msa anajua about elections. Atapenya. Warapa na waacha kutuchocha bwana. Naambia imagine ataingia. Naambia si mimi nakuanga huko ndani najua. Na achocha. Anaambia haya basi. Wara, palaka dola haya hele. Jum. Dollars. Unadungwa kitita. I have many friends. Okay. I even had Azimio friends when you support. I tell you. Hapo ananiambia Jessy unajua bwana. Kama baba asipopata wewe usitusahau. But I'm telling you, this fame that you have, Obinna, don't take it for granted. You're a brand, you're a big guy. Once you start doing a project, your friends will come through. Me, I can tell you, I thank God. I may not have had all the 58 million put together, but friends gave me. Friends supported me. I didn't know I had so many friends like that. Yeah. But my friends actually supported me. I can actually count wenye haku ni support. Wenye wali ni support ndio walikuwa wengi. Umesema wenye haku support unaweza sema huyu na huyu na huyu. Alafu pia naweza elewa maybe hakuwa na kakitu. Yeah. But I had friends that really supported me. My campaign was run mostly na marafiki. When you remember campaign urudi ukaangalia hivi bank account ukasema we? Yeah, of course. Unarudi unaangalia. Alafu pia saa ile during campaign inaenda kama mita ya ni conveyor belt. Mita ya stima. Haunanga balance, juu leo iko hivi, kesho hivi. Umetoa na simu. Bro. When you're running with it's financially draining. It got to a point where the president endorsed a different person. No, he didn't endorse a different person. The president did not endorse a different person. We had some disagreements. What happened is tulikuwa tuende nominations. Then there were no nominations. Unaelewa? So we protested a little bit. So what happened is there was some wrong information that were given about my candidature and the other candidature, especially when it comes to opinion polls and the likes. So the other guy was given. Walisema kwa ground huyu mwingine ndiye anasikika. Hata si president alikuwa anasema. Kuna watu walikuwa wanaambiana huko. Vitu zinatembea huku chini utolewe. I was the one who was going to win with the UDA ticket. Opponents wanaweza cheza pia na watu wako. Wanaona huyu ndiye strong, tumtoe. Okay. Ndio huyu wetu aingie. Na guess what? The UDA candidate that took the ticket that I was to get, hakupata. He didn't win. Huyu mzee MP si UDA? No, si UDA. Huyo ni wa Azimio. So the guy that was given the ticket
Never won. And I personally told the president. I even told the CS that time. Kambia, we have made a mistake. Nikambia, I swear, nilikuwa nimejam. Dennis Itumbi was a witness. Nixon Korir was a witness. Ask Hustler Center hapo. The president, alafu uzuri, na nikuambia sisemi tu kwa sababu ati tulikuwa hapo and all that. No. I like Ruto. Because the day I was furious hapo, nikimwambia, Your Excellency, we have made a big mistake. I was at Hustler Plaza, hapa hivi Ngong Road. Hii hapo former Edulink, the Hustler, UDA Center. I went there, tukaonana naye hapo. Imagine he was busy. It was during the nomination. That day, nimerudi kutoka Meru, nikamwambia, there are no nominations in Meru. And then huyu mwenye nimeambiwa amepewa, it's a mistake bana. Tumefanya, nilizusha. Akaniangalia, he didn't chase me. Kaniambia, come here, my son. What is it? Nikamwambia, you've made a mistake. Nikaniambia, okay, sawa. Wacha kukasirika. Alafu pia alikuwa anaogopa juu mimi ni Mmeru. Security hebu check jamaa anaweza fanya namna hii. Hii faita iko na hasira mingi sana. Akaniambia, sasa ni nini Jessy? Nikamwambia kumefanya. Akaniambia, okay, sawa. Who is the party leader? Nikamwambia, you are the one. Si umefika basi. Relax. Calm down. Why you worried? But when party leader uniprotect. Akaniambia, calm down. Tutaongea. Wacha tumalize nomination. Nikisikia hivyo na cheese. Tumalize. Alafu imeenda bado wanatangaza huko Meru nimepeana headent. So akasema, we relax. Wacha tuongee kesho. Akaniambia, angalia. Akanivuta mkono. You see all these people? Watu walikuwa hapo wanapiga masimu zinaenda juu chini. Alafu election coordinator alikuwa Murkomen. Yeye ako busy. Anashinda akipigia simu ya president inakaikilia. Anasema president because he is now. He was the deputy. Inashinda ikilia, naambia angalia bwana. Yani alikuwa ananipembeleza kama mtoto. Akaniambia, so fanya hivi. Calm down. Enda home. Usiende Meru. Asubuhi 1:00 kuja tukunywe chai. Nikamwambia sawa. Security wameniangalia. I thank God for them. They respect me till today. We have mutual respect. So nikanyamaza. Nika calm down. Akaniambia, lakini calm down. Okay? Calm down. It's just an election. Hata sio IBC. Ni UDA. Election bado. Sawa? Calm down. So nikatulia. Au kuenda au mulienda wapi? Nilienda kulia. Unajua 58 million ni nini? Wacha niiongee sasa. Sasa inafunguka. Bro, milioni moja unatoka unashika safi. My friend. Sio. Umetumia pesa, alafu naomba calm down. Angeniambia calm down. Calm down. Ninge calm down mpaka basement. Hivi. Kaniambia relax. Hata you could not even drive, ndio? Ulingia gari dere ama nini? Okay, obviously I was not driving. Sana. Sasa ninapenda kudrive sana. Mimi napenda kujidrive. You and I. Napenda nayo. Lakini hiyo time huwezi. Yeah. Hata during campaign, as much as you love, also you get tired. Yeah. So I couldn't. Nikaingia na security wangu hapo na driver. Wakaniuliza tunaenda wapi because obviously wewe ni mheshimiwa. Mhesh tunaenda wapi? Kaambia wherever you think is private is okay for me to be on my own. Tukatulia, walizunguka na gari Nairobi. Hapa wajui niende wapi Hajui tumpeleke home, tumpeleke wapi. Hajui atanipeleka. Wewe unalia tu hapa. Umekaa ulikuwa mpaka nilikuwa nimejishika hivi. Simu auchukui, machozi na mwagika tu. Bro, it's not even about ati imeenda hiyo. Nilikuwa naangalia the effort yenye umeweka. Yeah. All those then the person who's been given, you are saying is not worth it. Alafu najua huyu jamaa hata shinda. Yeah. The UDA candidate hata shinda. I was 100% sure hata shinda. I knew it. I told our party leader in Meru that time, with Kalinturi, I told him the guy will not win. I told Kindiki that time. Kwanza nilimwambilia Karen wakati DP ya Justin Muturi walikuwa wana join UDA. Nikamwambia kuna vitu sifurahia hapa. Juu ilikuwa just some days before nomination. Nikamwambia hii story inachezwa hapa ni mbaya. No man. Haitaingiana. So I went there, nilikuwa na filio vibaya. Alafu the way we had fought for the party that time, especially in Mount Kenya, singing hustler every day. Singing hustler. Hata mumetengeneza hata nyinyi wenyewe merchandise za UDA.
Haujageukwa ni ati vitu zime happen. Siwezi sema mimi niligeukwa, mimi sikugeukwa. Ni vitu zilibadilika. Wacha niite nilikuwa oriented kwa siasa. Nilikuwa na oriented kwa siasa because you shouldn't trust anyone. Yeah. Maybe the party leader. So ulilia mpaka wapi? Ngong Hills. Yes, tulienda hivyo nikaona zile mafan, nikaona hizi ndizo zinaweza nituliza. Nikaambia security, zile vitu pale sijaiziona. Kaambia tondeni hapo. Kienda hapo nikachill tu. Alafu nikapata tutoto twingine hapo Masai. Tunanichekesha. Nikaanza kufurahia. Lakini it wasn't like mimi nilikuwa na feel like no, this not how I had foreseen it. So yeah. Nikatulia, then nikaenda home baadaye, nikakaa. The following day I woke up and went to meet him. Imagine nikapata anani expect tu. Nikakuja nikapata ameniwekea breakfast poa sana hapo Karen. Alafu akaniambia wacha nimalize hapa na knock na hii cheshi nyingine alafu tuonane. Ama namna gani? Sinaona leo umefurahi hata huna hasira. Uko zile za hiyo nasikia kulia na shindo unaona wapi wewe? Unaona wapi wewe? I'm trying to put up. Unaona leo umefurahi? Si unaona leo amefurahi sana. Leo hauna shida. Jana karibu jana alie bwana. Jamaa karibu alie. Alijua nililia. Like na unajua sasa anaanga shida na kulia. Stop saying that. Sasa ukilia mko sawa, anaanga shida. Anapenda kujiexpress. Welcome to the karibu tulie. Tulia hapa. We are not new here. Tulia. Tulia. So we sat there tukaongea. Of course nili calm down. Yeah. Tuka negotiate vitu mob sana, nikamwambia I would want to see the end. Nikamwambia ni sawa. Next time I'll run. Haina shida. But I would like to see the end. Yeah, let me see what happens. I'm not a quitter. Nikamwambia I want to go and campaign for you. Nikamwambia I'll campaign for you. Wacha nipate hiyo kibaru ya kumake sure South Imenti iko locked na hustler. But wacha niende. Akaniambia of course tukaongea tukaenda naye Coast. Ulipeleka mama Mombasa? Tulienda. You are such a cheap date. Si ati aliniambia. You are such a cheap date. No, si ati alinichipo. Sasa wanapeleka Dubai, Mombasa. Si ati alinichipo. Si ati alinichipo. Si alikuingiza box juu ya Mombasa. Nilisikia watu wanaenda Coast. Wewe ni nani? Hiyo chopa yako iko na nafasi ya Force 1 ndani. Na ni mara ngapi tulizunguka nazo huku time ya campaign. So kina Faruka, very nice guy. Hata kama ni mkali hivyo unasikia watu wakisema ni strict, sio mtu mbaya. Faruk si mtu si mnyama. Faruk ni msem strict whereby usipofuata vitu zake hamtasikizana. Akikwambia ngojea president atakuona in 10 minutes. Hapo unaweza kumwambia no, na vile tulifika mapema atakufukuza. So just relax. Mwambie 10, okay sawa. Hapo kuja kuambia kuna ambassador ameingia, utangoja one day. Kama kesho asubuhi. No, cool. Lakini watu wengine uzusha. So mtakosana. So akikwambia sasa unaenda unakaa. Mimi appointment zangu zote zilikuwa zinaingiana. Na ni yeye alikuwa anasema kuja Jessy chala kwenye nyakati kitakale, namwambia mimi si mkale. Okay, kuja ukae hapa. We have respect to those people kina Kimani Ichung'wah. And I interacted with a lot of Kenya Kwanza guys and all that, and they're cool peeps. So kutoka Mombasa ulipigwa kitu? Kitu gani? Unajua kuna vitu mob za kupigwa. Sio hiyo. No, like nimejua kidogo. The president is not a mean guy. Shika 20. Huwezi kaa na njaa ukiwa na 20 million kidogo itakuwa. Wacha ni confess. Huwezi kaa na njaa ukiwa na mdosi. Kumbuka mbwa wa mfalme ni mfalme wa mbwa wengine. Wewe, okay, that's new. Mbwa wa mfalme ni nguruwe. Mbwa wa mfalme ni mfalme wa nguruwe, wa mbwa zingine. So hata ukitoka kwa mdosi, hata zile macramps zinaanguka, zikikuangukia unaweza lipa malone. Ukarudi kwa ground, energized. Nikamwambia, nikaambia I want to see the end. Akaniambia cool, no problem. When you look kwa ground uliambia watu wako? How did you niliwaambia nikaambia hebu tuende. Of course huwezi enda uambie watu tufike mwisho. No, niliamua hebu tuende. Na pia sikuenda ati I'm going to lose. See? I went there nikajembe, you know what? Restructure. Restrategize. Tuende kazi. Nayo. Tukaenda mpaka mwisho. And I can tell you that was one of the best decisions that I made.
kwenda mpaka mwisho. Nilifurahia journey. I enjoyed it and I learned a lot. I met a lot of people. I interacted with high and mighty from Meru, from South Imenti, and from Kenya. When it was announced that the other person has won, the Azimio guy, where were you? You don't wait to be announced. Ulikusha tali. Si unatali. Ukasema guy. Ala. Kuna polling stations zenye zilikuwa zangu. Unaambua, unasikia wa kwanza ni huyo mzee. Akona polling stations zina range between 1,000 na 500, like 1,500 one class. So unapata hiyo 1,500, ingine pale 1,500, unasikia akona 900. Alafu unasikia kuna jamaa mwingine pia alikuwa Wambas, alafu na hiyo UDA and then you. Unasikia zenye zimebaki hata mkigawana. Hamtafikia huyo mwingine. Na hiyo ndio ilikuwa stronghold yako. Unasikia opponent amekushinda kwa stronghold. Ukihesabu za stronghold yako, we relax tu. So nilizihesabu, nikahesabu, kuna mahali pia nilikuwa nimeanza kufurahia. Unasema tunakaa? Tunakuja. Na kidogo stronghold zangu zikaisha before tuanze kuhesabu zake. Hello William. Kimeturamba. So nilihesabu nikaona zangu hazijatosha na nikaona ako mbele kiasi. Nikaona naendelea kuongeza gap. Nikajua imeenda. Na huyu mse wa UDA mwingine mwenye huyu hakutoboa. Ulikuwa juu yake? Si ndio? For real? Kwani unadhani mimi ni nani bro? No, I'm just asking. You're not going to be the next one I'll get. But I guy, okay. No, that's why you don't know him. Sijui alikuwa na ngapi lakini hakupata. Na pia kwa siasa kunanga number 2. Okay. Kwa siasa is number 1. So where did you go when you realized that haujaipata? Where did you go? Ulilia tena ama No. The one that was most hurting was the nomination for me. Nomination kwangu ilinichizisha mbaya. Main election, I was expecting whatever. Nilikuwa najiambia nikishinda, well and good. Kama itaingiana, iko tu sawa. There is the next time. Mimi haiku ni bother. But the nomination, cause ya vile tulikuwa nimejitolea. Alafu pia kuna hiyo wave umesonga nayo, kuna hiyo movement. Alafu unasikia umeachwa imeenda. Ya kitu ina uchungu. So I didn't like it. Did you even see a therapist? Ama wewe ni wala watu vijungu tutapona tu. Mimi ni Meru. Uko na therapist kwa akili. Wa Meru sisi wenyewe we are very therapeutic. Hata ushiko na depression? Hapana. Ukikaa kwa Mbezi na Mbingiji. Ukikaa kwa Mbezi? Therapy inajipatia. Ujipigie stories zako mwenyewe za njava. Utajikonsole mpaka upate njibu. Lazima upate njibu. Wa Meru we are very very therapeutic. So it wasn't for election, it wasn't a big deal. But nomination mimi nakwambia iliniuma. Iliniuma. Alafu hapo when Ruto told me calm down. Then we had some sessions with him tukiongea. Nikajua iko sawa. I want us to talk about 3 things about the country elections, but I want us to focus on Meru with 2. The first 2. Number 1, Meru is known with coffee. Sino ni tea? Yes, coffee, tea. Then also milk. Yes, a lot of milk. Okay. We even have our own in Meru Cooperative Society. Then we're going to talk about, generally, we're going to talk about fuel because the prices keep going up. But I want us to start with, let's start with milk. Why are farmers always complaining they are not paid well? And what would be the solution? Kumekuwa tu na makatel. When you hear government ikiongea about cartels, you believe it. Who owns the milk industry in the country? Okay. There's someone, ukiona vile watu wanasemanga, there is someone. Watu watakangi kusema ni kwa sababu zinakuanga purported allegations of which zingine kwa proven but is not kitu unafaa uende useme tu nga. Inakuanga story kwa public domain. KCC was privatized. I don't know whether you knew that. The KCC, Kenya Cooperative Creameries, was privatized and other companies, Uku, Kinamolo Milk and all that, were bought by other, they were private, but were bought by one particular. So it's more like monopoly. Yeah, people that wanted to monopolize the milk sector. The ones that remained is like Githunguri Cooperative Society or Githunguri Dairies because it's owned by the farmers. And another one that was a touch knot was the Meru Cooperatives because we, the Merus, the farmers, we own it
It's not owned by an individual. Okay. Near farmers, Meru Cooperative, near farmers. And also Githunguri Cooperative, near farmers. So they were not able to buy off those ones. Yeah. Zenye an individual, ukianza yako Obinna milk, yeah, you'd be bought. Unapatiwa, they dangle the carrot, like, what? Hata upewi option ya kuuza or not. They're telling you are going to take. Yeah, bro. Is that bad? Yeah, bro. Ukisikia cartel, the word cartel is a real thing. Kwani the president can't sort that? He can. And? He will. Or it's just a matter of time? Pole, yeah, because also you don't come and hit the cartels. You don't hit. You sit down with them and you have a chat. But so pole, because what we do as Kenyans, yeah, once we elect a president, si tunamuelectingika tunampenda. Akishaingia, tuna change. Sisi wa Kenya ndio sisi change. Tunaamua the person we have elected. Sasa huyu ndio blame kwa shida zetu zote. So in Kenya, we look for someone that we will blame for our problems. Okay. Yes, the president is supposed to solve most of the issues that we're going through, but it's just that as Kenyans, we don't understand the ones that are supposed to be for 1 month, there are 3 months, there are 6 months, we all want 1 to solve year, now. there are 5 years, there are 10 years, and the likes. We want everything in ulisema kwa manifesto done now. If you ask me, for example, Ruto alitupea manifesto refu yake, alafu watu wanasema lakini hii hakusema kwa manifesto. Did you even listen when he was launching the manifesto at Kasarani? Did you read the booklet that were going around? Did you go to the website ya UDA hiyo time usome manifesto? Yeah. Kuna manifesto, kuna vitu una fulfill na 1 month. Kuna za 3 months. Kuna zote zina take time. Even for me as a member of parliament, ningechukua constituency yangu, I knew kuna zile za 3 months, kuna za 6 months, kuna zile umewekea za 1 year, kuna plan ya 3 years, na kuna plan ya 10 years, whereby hata ukitoka, there's someone else that can continue with your legacy. Now, we Kenyans, we want everything done ASAP. Saa hiyo. Aya. Na si ati natetea president. Okay. Kama kuna mali amekosea, mimi I would tell him. Yeah. But we need to understand first of all, ni part gani zinafaa kukuwa fulfilled mara moja, na zingine baadaye. And of course pia kuna stories za siasa. Una campaign, unaambia watu anything, alafu pia unafika kwa ground, unasema hii niliwaambia immediately, lakini hapa we have to change. Okay. We have to change. You have to change. Maziwa saizi, just to paint a picture. So you're from Meru? Yes. A liter of milk is how much from the farm? It will depend with the pia cost ya transportation. Kama kwenu kuna kula karibu, the cost of transportation will be roughly approximately maybe 40 bob. A liter of milk is 40 40 to between 40 hapo. Yeah, wetu hapo tunauziananga 40 hapo something. But you do know that 500 mimi nikiweka ng'ombe zangu Meru tulikuwa tunauza 36. That was in 36 bob before elections. Okay. So let's put it at 40 something. So 40 bob per liter of milk, but when it gets to the consumer, 500 ml, the sachet, is like 60 bob. You get the math? Yes. A liter, 40 bob. 500 ml, some mils of that sachet is 60 bob. So basically, instead of it even reducing, it's going high, and it is half of that. And what has happened in the milk? Wanasemanga pasteurized. Yes. Ama wametoa? It's a process. It's not ndio hiyo nakwambia, until you explain to the common mwananchi what happens in the process of packing the milk. Yes. It's not kutoa kwa ng'ombe, kwa sababu tukitoa kwa ng'ombe tunaipeananga ikiwa hivyo. Kikombe inakuanga 10 bob. Unatoa tu. Una nini hivi 10 bob. Unaona, lakini hiyo maziwa ikienda ndiye kwa packet, kukuwe na long life milk, kukuwe na zingine ziko na taste zingine, zikuwe na zingine za ile inaitwa fresh milk. Hiyo pasteurization si kitu tu kanafanywa. Kumbuka hiyo kama tuseme imeenda Meru Dairy. Kuna machines. First of all, ukitoa kwa shamba yako au peleki direct kwa factory. Kuna ule mtu amekujia na nduthi wala wanahangingi manini huku kanda. Huyo ndiye amekubaia na 40 bob. Unaelewa? So yeye ako na cost yake ya kutransport to the cooler. Kama cooler haiko karibu na kwenu. Kama iko karibu, transport inaongezeka. So zile shilling 5, 10, 7 ziko hapo kwa hiyo transport ya ule mtu wa nduthi. Juu ya ukulia hapo. So upeleke kwa kula nao kuna kitu wanafanyia.
wanaiweka hapo ndio isiharibike, wakikulile maziwa. Wanazikulia. Alafu ichukuliwe iende kwa factory ya maziwa. Okay. Ikafanywa hizo pasteurization. Alafu ikuwe packed. Uhesabu ile karatasi na imetengenezwa, imepakejiwa, imeandikwa hizo vitu zote. Ipakejiwe, okay? Imaketiwe kwanza ndio mjue kuna maziwa kama hiyo. Okay. Alafu itransportiwe. Ipelekwe kwa masupa iuzwe. That's where the channel of distribution ndio longer inafanyanga kitu inakuwa more expensive. Okay. Anything, hata majani is the same thing. Let's talk coffee, tea, solution for the farmers in Meru and maybe any others. What is the solution? Because you find like, now, can farmers now sell their coffee? No, you can't just sell coffee. Coffee ni dhahabu, ni gold. So you can't just sell your coffee. You can't take your coffee alafu uende useme, sasa mimi nauza wherever you want to sell. So there are coffee agencies. Unatuma kwa coffee agents. Unaona hiyo nimekuexplainia ya maziwa. Same way. Coffee has the same, tea has the same. Okay. Si tukichuna majani kwetu pande ya juu ya Imenti, tunapelekanga kwa factory. Okay. Unaelewa? Hapo kwa factory tunachoma. Ukienda utapata makuni mob sana. Tutaenda nawe utembee. Uone vile watu pick. Yeah. Wanapeleka kwa kibanda ya majani. Yeah. Inakujiwa na lori hapo sasa. Okay. Ikikujiwa hapo inaenda kwa factory. Na maybe hata mkona huko chini kabisa na factory kwa pande ya juu. Mnapeleka huko. Zinaenda huko kuchomwa, zinatengenezwa, zinafanywa grading, alafu inapakiwa. Then inatolewa inapelekwa kwa auction. Zinakuja hapa Nairobi, mahali watu huonja. Hivyo. Alafu inamaketiwa. Inamaketiwa iuzwe kwa watu wengine. Because mostly is for export. By the time all that process inafanyiwa, lazima iongezwe bei. Inaitwa the channel of distribution. Any person participating in it, anakuanga ameongeza shilingi yake ama shilingi mbili. Because people are in business with it. Okay. So the big thing with what even maybe the government is trying to do, or what most governments have tried to do, is to try and talk with the cartels. Kuna watu sasa ukatel vitu sana, wanakula in excess to minimize. Because maybe you may not do away completely with them. They change form. Hawa wanakuanga kama virus. Wanakaa hivi, kesho wanakaa hivi, kesho kutwa hivi. Muna make reforms, mkiamua tutakuwa tunafanya hivi, wanaenda hiyo side kuwangojea. Wanakuwa wao ndio wata-implement hizo vitu mmesema. So they go ahead huko wanafanya ukora ingine. There are many cartels in different areas. So nikika kukuexplainia agriculture, just know the channel of distribution. Any person involved in it, ndiye anaongezanga kitu inakuwa na bei. Okay. Now let's talk about fuel. Times are tough, things are changing, and people are complaining about a lot of things. But if you look at, if we find a solution for fuel, most of the other things will be solved, because factories, food production, distribution, everything comes back to fuel. Why is our fuel expensive? And fuel in Uganda is cheaper than fuel in Kenya, and the fuel in Uganda passes Kenya going to Uganda. How much is a liter in Uganda? You can just Google right now. Angalia how much a liter is in Uganda. Okay. Ndio tukiongea tuongee na facts. Inaitangwa system ya fact. Yes. A liter Kenya fuel, Uganda gasoline prices. Wanauza aje as of now? Wanauza wameleta rate. Yao ni 5,000. 54.50. Si ndio? Hii ni Uganda shillings? Yes, 54.50. Wacha tu convert 54.50. Saa hii shilingi kwa Uganda ni to Kenya shillings. It's 217. So una divide by, it's 217. Ni 25 bob. Per liter ni 217.75. Where? In Kenya. In Uganda, that is 54.50. Yes, into divide Kenya by shillings. 25 ni 217. How much is a liter in Kenya? I don't know. It's 217. Actually 215. Sasa uliza swali yako. Why is fuel in Kenya? Juice increase na? No. Fuel in Uganda per liter is 217 shillings. Yes.
in Nairobi is 215 shillings. Ngoja wewe tu enjoy. Hapana, si umehesabu? In Kenya. Si umeangalia? No, sita kuangalia in Kenya. Yes. Angalia tu. Fuel in Kenya sasa ni pesa ngapi? Yeah, it's 217 actually. Aya, na ya Uganda ni how much? 217. So ask your question again. Aya. No, ask your question I'm again. asking you, let's forget Uganda. But actually, I was in Uganda 2 months ago. Yes. The fuel in Uganda was cheaper than the fuel in It Kenya. was 197. Where? In Uganda. Me, were you the one who was in Uganda? No, si sasa unasoma. Kwani? No. I don't need to go to Uganda that to time, read. fuel in Kenya was expensive than in Uganda. This one for today, I had not checked how much it is today in Uganda. However, fuel imepanda 2 days ago in Kenya. Yes. But it keeps going up. What is the problem? And what is their solution? Well, maybe tuulize president. Maybe tuulize president, solution yake ni gani. However, what I wanted you to know is fuel is not cheaper in Uganda. Okay. Fuel is not cheaper in Tanzania. Basically, East Africa, fuel iko almost the same price. Kama zimeachana na countries zingine. In fact, you should have checked Rwanda, uone kama iko more expensive than this one. But when you talk of Uganda na inaipitianga hapa, is the same price. Okay. Na umehesabu umeona. Yeah. So, tukiangalia utapata fuel ukiona iko almost the same price in East Africa. It shows mahali maybe wako bado wanatumia subsidies ni Tanzania. Yeah. Tanzania because ukiweka fuel subsidies of course itakuwa cheaper. Subsidy inamaanisha aje? Tukope tukule. Unaelewa? Sio tukope tufanyie kitu kingine. Tukope tukule. For example, you live in a house worth 10,000. But you earn 5,000. So you always borrow 5,000 ndio ishi nyumba ya 10,000. Yeah. So you can either decide hauta borrow anymore, lakini life itafanyika aje? Utabidi utafute mali utatoa hiyo 5,000 ingine. Okay. So hiyo ndio sasa unapata Ruto anaamua hatutakopa, acha tupige tax, of which bado you cannot tax people into success. Juu hiyo tax bado ni mingi, watu wataumia kidogo, maybe kuna wale biashara zitaanguka in the likes. Maybe kuna kitu inafaa kufanywa mahali. Okay. And also you can decide kwa hiyo nyumba unaishi ya 10,000, instead of borrowing extra 5,000 ndio utosheleze na una 5,000, you can as well go back to the nyumba ya 5K. Ndio utosheleze na ile pesa yako without borrowing. So there are a lot of measures, if you ask me, that can be put in place to make sure fuel prices are coming down. If you ask me, I read a lot about hizi vitu zina happen kwa government, and most of the time whenever you read these things on Kina Business Daily and the likes, you see the government trying to get cheaper ways of having fuel here ikiwa cheaper, crude oil or whatever, na zingine zinakujanga zikiwa refined. So in this country, fuel ina affectiwa pia na whatever people hear but say ni siasa. Okay. Russia inatupeanga mafuta mob sana. Na hiyo mafuta tunapatanga. Sasa ile kuna vita. Hiyo ndio sababu unaona US na Britain hawezi piga Russia. Kwa sababu Putin ndiye ako na nini? Ile kifungo ya kufunga gas yenye inaenda Europe. Akifunga watu wanakufa na baridi. Juu wanaomingi nyumba zao na gas, sio stima. Okay. So akifunga wanasafa. So wanaogopa kumguza juu kuna kitu wako nayo anawapatia. Unaelewa? So price zake zitaenda juu vile anajisikia. Na ukikompare na za Middle East, wale nao wana compete na hawa the biggest producers of fuel in the world. So utapata Middle East na wao wanapeleka zao wapi? Juu. Kwa sababu ya nini? Demand imekuja. Kuna watu wanashindwa kuiendea mpaka Russia. So na hiyo ni kwa business chenye tuko tunasoma. When the demand is too high, what happens to the price? It goes high. When the demand is high for a product, and the supply is low. When the supply is low, the price will go high. Yeah. But when the demand is low and the supply is too high, whereby kila mtu anaweza pata na hakuna mtu anataka, the price will be low. Reduce, so until tufike hapo. But hizo vitu zina happen globally, zina affect prices of fuel everywhere. But just say, look at it this way.
Umesema fuel ya Kenya na fuel ya Uganda zinatoshana price. Na nimeangalia saizi. However, fuel ya Uganda kuna transport cost from Kenya to Uganda or even Rwanda. Yes. So them wanasema kuna transport na everything. Exactly. Kenya bro, tuko hapa Uganda. Maybe it's just my opinion, not factual. Maybe they are still using subsidies. Fuel subsidies. Ile mnaona yeah, maybe anaboro subsidies. Okay. Maybe wanaona if we just let it be like that, inaweza kuwa higher than Kenya. So let's borrow, we cover, tukuwe na hiyo almost the same prices in East Africa. Kumbuka we are in East Africa community. So hatuwezi differ sana. Hizo unasikianga, but TZ ni cheaper ni stories za jaba. Some facts. Saa hii tu umeniuliza hiyo swali, nikakwambia let's check the facts. Let's confirm. Ukapata wewe mwenyewe kabla tubishane. Kabla uniambie mimi natetea serikali. No, simi nakwambia kabla uniambie simi ndio nakwambia. Angalia tu iko hapa kwa simu. Just check. Ukisha confirm, then let's continue talking. Haya. So na saa hii nimetoka UK. Fuel ni more expensive than Kenya. UK unairusha kwa fedha. Lazima mjue. You're rubbing it kidogo. Unajua, I'm just from the UK. Now, the oxygen in the periphery. Kidogo tu, nimetoka UK. Fuel huko ni expect. Imekuanga expect all through than Kenya. Ni vile economy yao ina do better. Way better, yes. Haya. I want us to talk about now the Kenya Kwanza government. If in the right direction. Nani aje unaniuliza Kenya Kwanza as if mimi ni CS? No, si huko. Ulinyang'anya kazi. Wewe na chipukizi mlinyang'anya kazi huko. Nataka tuongejea hiyo. But before that, wacha kwanza nilipe bills. You see, you've employed yourself. Advertise on Obinna TV. Email tvobinna@gmail.com. That's what's up. Yeah, that's Obinna Show live. Ukiadvertise hapa hivi, huyu jamaa ataacha kunipigia simu nimwekea fuel. Ama ongea nani afanye mambo yake. You had that right. If you want to advertise on the show, unataka kuja na vinywaji zako, unaziweka hapa. Unaona hapa tuko na Glendale. Hizi zimetoka UK, zimepanda ndege. Hizi zile za meli, hii nimeletewa personally. Sasa kama kuna mtu akona mayengs, niko na drinks. Na pia watu wajue kwamba hiyo advert sio ya free. By the way nimelipia. Obinna afanyangi watu vitu free. Nimelipia. Nafanyanga free kidogo. Unafanya free? Si wewe nimekupea 15%. Yeye ufanyia madem free. Lakini tumelipa. I know the value I'll get from your show. That's why. Yeah, that's what's up. So if you have a product, you want it to be on the show, you want it to be on the table, you want the guest to come and wait, test it, sample it, you have the email on the screen, you get to send it to us, and we get to broadcast it to the whole world. The same I'm telling you this. Now, we have these guys from Nigh and Beyond, okay? The Nigh and Beyond guys is a tours and travel company. You can check them out, www.nighandbeyond.co.ke. Okay, wanakusafirisha unaenda kila mahali penye unataka, unajinice. So kuna mpango fulani wanataka kunijaribia nayo. Mimi nimeogopa sana heights. Nitafutie ile nini ya Nigh and Beyond, that one ndio hiyo, 10 bora road trip. So what is happening is this. I'm very afraid of heights, but I want to try ziplining for the first time. So Nigh and Beyond wameniambia, "Haya tutakupeleka basi. Enda ufanye ziplining, but mimi nataka niende na wewe." So price ndio kwenye screen 7,840. Unalipa hiyo, unakuja na gari yako, unabeba watu wako kwa gari. Hii ni per person. Tutazipline, tutaendesha mabike, tutarusha mamishale, kama wewe si sharpshooter na kufunza. Na pia kuna lunch. Okay? So we drive down to the forest, we have a good time, then we come back. Nataka tuende kama convoy. All right? Then we enjoy having a good time. So check them out. And even if you want to travel anywhere in the world, talk to Nigh and Beyond. They'll be able to take you there. And I know that there's some people who maybe you want to dig boreholes. Wewe ni mtu wa maji, unataka kuchimba kisima, ama sasa hivi mvua inanyesha, you want to have a water catchment area. Unataka hiyo maji uiweke mahali ikuwe safe, ama you want to purify it, ama you have a business, you want to get the business of purification of water, ama you just have a sherehe, you want to bottle your water. House of Maji, that is where they come in. So I'm going to show you something about House of Maji. When you see it, you get a hold of them. And also, we are at Miale. So I also want to show you what happens at Miale 72 Lounge. Check this out.
Yeah, that's what's up. So if you want to have a good time, you want to eat something nice, you want to chill in privacy, come to Miale 72 Lounge. Ample parking space. They have a car wash on site. Na vyakula vyao. Ukifika ambia unataka Miale special, ni ile kuku ya Obinna. Ama ambia tu kuku ya Obinna, watakunaice and you'll get to thank me. Nikose leo. No, Miale special unapatiwa. Kuku ya Obinna. Unapewa kuku ya Obinna. Mwenye ako involved na kuku. Nani mwenye anafanya mambo ya food? We got you. Kalmata organize. Kuku ya Obinna. Apatini Jessy a sample hiyo kuku kidogo. I enjoy. Analipa. Haya, economy. Yes. Watu wengi wanasema kimewaramba. Kimeturamba. Kwani fuel ikiwa expensive unadhani ati watu wa Kenya Kwanza wako na petrol station zao, Azimio wamewekewa huko 300. Kuna pesa ya kwa afford. Bro, ni kila mtu. Kuna pesa ya kwa afford. Wako na pesa aje? 58 million bro. Na umekapo na smile. Mimi sasa ningekuwa naongezwa maji Kenyatta. No bro. Hata unasema 58. Hata 1 million. Ati nini milioni moja? Wewe umekuja hapa. Guys, now let me give you a story. So Jessy came in, said hi to us. And then somehow I just saw that he was not okay. I know Jessy, I've hung around. I know the way he's normal, lively, jovial, anacheka, anachekesha watu. Amekuja mpaka ile anasalimia na Prince Inda kotu zile. Hello. So nikasema mseni hii ni pesa amepoteza. Then I come here and tell him, "Hey bro, hiyo ni pesa gani umepoteza hivi?" Anaambia, "Umejuaje?" Unajua Jessy amepoteza pesa ngapi? 5 million. Wewe sasa kwani ulikuwa utangazia watu? Sorry. Umepoteza hiyo pesa hapa. Na tunacheka ni kama hujapoteza hiyo pesa. Si ungenipea hata 1 million na nikuweke hiyo ingine ine. Unajua sasa wewe unafanya watu wadhani niko na pesa sana, so nikitoka hapa nje nadaiwa. No, Miale is safe. Haudaiwa. Hapa hakuna hizo. No, Nairobi pia unakutananga na wale wajanja wanakufunza. No, but wewe uko na pesa. Umegongwa hiyo pesa je? What happened? Do you want to talk about it? Do you want to? Acha kwanza niipate. Acha niipate back. Basi ungetuambia tu rough idea. No, ni biashara tu unapiga na msee alafu mtu anakuosha. Lakini no, haizi enda mbali. Sema Japap. Haizi enda mbali. Sema Japap. Japap, yani mtu wa kiwanja. Japap. Huku kuna majapap bwana. Wise man, umekutana wise man. Mimi hata the first time nililand Nairobi, nilikutana na japap. Hii ati watu wanajokingi ati imeuziwa simu ya matope. Nilijapapiwa. Ulipasi simu ya matope? Mimi nilijapapiwa, nimetoka Meru, jamaa amenionyesha kasimu kazuri, ilikuwa Motorola ya kuflip hivi. Akanionyesha kafinya ikawaka. Jesus. Nikamtolea, mimi nilikuwa na Siemens. Umeru ni nani? Kangu kadogo kabambe. Nikampea na nikampe 2,000. Akachukua, akanipea hiyo inawaka. Na nikaona ndio hiyo nimechukua kwa mfuko. Nikaficha, nikakimbia, akaniambia hepa kanjo. Nikatoroka, nikaenda nikajificha mahali, nikafungua hivi. Haiwaki. Moto haina moto. Halafu nikaangalia kufungua hivi. Japapino. Na marola za matope. Nikapata matope ndani na kagazeti. So sijagongwa leo kioski ya kwanza. Nairobi lazima ufunzo. Umenyoroshwa. Mimi nimenyoroshwa Nairobi. Hata hapa comedy. Wewe unajua kuna msali niuzianga gari. Edwin Kebadhi. Sawa. Aliniuzia Mercedes. Akaileta Carnival tukirekodi Churchill show. Mazini mara yangu ya first kununua Mercedes. Nikaicheki mazi iko na marims vile nataka. Panoramic roof inafunguka mpaka nyuma. Bro, nikajua weekendi watanijua na jina zangu 3 hapo. Edwin Kebadhi goemo na dad. Yani akaniletea, nikaingia, nikaipiga test Mombasa Road. Sasa hiyo kukuwa na expressway kwa kitambo kidogo. Mimi naendesha mazi, niliendesha hiyo gari nikaenda Kamakis, karibu niende Embu. Drive nimerudi, akakuja akaniambia, so bro, wacha tufanye hivi, hii gari usiendeshe hivyo, unajua imeingia tu, so fanya hivi wacha tuende tuifanyie service, tu drain hiyo oil yote, tuweke ingine mpya, alafu pia hiyo battery inakaa kuna kashida, tuiweke ingine mpya. So wewe utanijenga tu do ya service na kila kitu, alafu tuweke identity kwa vioo. Momeru, wewe ni nani? Na nikaamua niko na mazindrezi, nikampea 27,000 on top of how much was the car? Pesa yenye nilikuwa nimebuy gari 3.5 million. Ilikuwa E-Class 350 ya black, ile old model. Nikampatia ya before hizi zitokea, ilikuwa ile ya kitambo. Nikampatia 3.5 million hiyo time.
Na sasa hiyo nimechanga pesa hapo Churchill Show, nimeenda ma event za Safaricom, M-Pesa, Regional Awards, dance na tumbo. Sari. Bro nimepiga sari NTV wamenijenga, nimesave. Alafu ndo anakuja anachukua hii tumbo yangu yote anakula. God will punish you. You will not see peace until you pay my money. Edwin Kibadhi. So kuliendaje? Sasa si akakujia gari aende akafanya service. Alafu akatoka akakujia majioni hivi. Nilikaa nayo kutoka tulikuwa tuna record on Thursday. Nilishinda hiyo usiku. Nilipewa watu wengi lift. Hey, ma comedian kina Hamo. Oya, nani mpaka nilipata Professor Hamo anaenda Kitengela, MC Tricky anaenda KU. Na Sleepy pia alikuwa anaenda KU. Alafu alikuwa anaitwa nani? The late Njenga Mswahili alikuwa anaenda pande ya Kikuyu. Do you know niliwa drop wote? Nilianza na Professor Hamo, Kitengela, Mercedes. Mnajuaje mimi? Come drop. Mimi huyo nikarudi na wapi wa KU? KU ni nani? MC Tricky. KU nikam drop, nikapitia Kahawa, nikaacha Sleepy. Mimi huyo mpaka Kikuyu, nika drop mpaka mwenye alikuwa teacher Wanjiku bwana yake. Nikam drop Zambezi. Unajua Zambezi? Nimewa drop. Kumbe Uber zilianza kazi kitambo. Niko na Mercedes. Nikawa drop na uko mbali. By the time narudi Kenoo jua inanitandika hapa hivi na hiyo ni asubuhi. Na nimewa drop kutoka show imeisha midnight. Nimeenda mpaka Kitengela, nimeenda mpaka Keyuka, nikirudi ni machine. Napigwa najua hapa. Sikulala, nikaendelea kudrive. Kamakis ndani. Kaiendesha hiyo Friday. Saa tu nikaenda kununua nguo, jeans mpya ya kudrive Mercedes. Yeah, you know jeans, Mercedes does not go well with old jeans. Alafu nilibuy jeans poa ya white na nikanunua t-shirt ya Fendi. Unajua Fendi wewe? Fendi imeandikwa hapa Fendi. T-shirt mpya ya kudrive Mercedes, alafu kofia yangu ya Jordan. Mazeni nimeshika hapa hivi. Mercedes nimelalisha kitu. Niko hapa hivi. Nachekiwa sana. Alafu nawekea alafu sinaishi Kenoo. Nawekea kasamosa hapo hivi. Inaitwa greater than. Alafu nainua katumbo. Katumbo umeinua kidogo. Alafu unajua Mercedes upigangi honi. Na pia uwezi river to it's not a Subaru. Yeah. Na hatuna teremsha vio kila kitu. Ninunue gari Mercedes ya 3.5 million, alafu niweke tint, nijifiche. Wapi? How will they know that? How will they know? Say like this, how will they know that macha word ngane? How will they know that macha word nano? How will they know that is somebody's son? How will they know that that's somebody's son? Nimeteremsha vio Kenoo mzima unajua. Alafu ina ngoma. Mercedes sound ya Mercedes bro. Yes. Original. Aman Kadon. Omera, I'm a Meru by birth but a Luo by living. You have downloaded the software. Niko hapo nimeteremka hapo Kenoo, ungeniona hiyo mteremko ya hewa inanipiga lakini sisikii kufunga vioo. Unafungia nani? They must see me. Alafu sasa hiyo unasikia ile harufu za zile leather seats za Mercedes. Kuna karufu fulani. Mpaka unanyonji buda. Mbele ya Mercedes. Okay, the conversation na No. It means no, you like sikunyonji ni kusikia raha. Like akili na Nyapo peke yako. Mimi Mercedes ama inifanyangi hivyo. No, nimeharibu shake. It means yani unasikia raha. Mazi nimeteremka 87. Hapo hivi nimejua Mercedes inafanya ni ukipea dem lift. Yes. Akiingia na kae hivi. Alafu finye ile kiti kuwe moto. Ana Bro, sasa wewe uko mimi nilinunua hiyo Mercedes, alafu sikuwa na madem. Ulikuwa na mtu sasa nilikuwa natafuta watu wa kupea lift. Umbewa na umewasaba umwazungusha. Mazee nimewadrop kwa madem na Hamo. Alafu ninatafuta madem hiyo area Kenoo ni wabebe. Hapo stage. Hakuna mtu najua naenda tu. Watu wanza guy wewe ni MC Jessy. Kenoo nilikuwa nimetesa. Mazee nimekuja nimefika West natafuta place ya kwenda. Niko na Mercedes na
jeans ya white na t-shirt yangu ya Fendi. Na kofia Jordan. Utaenda wapi? Bro. Viatu ilikuwa gani? Viatu zilikuwa Jordans bado. Jordan una match na kofia. Ni nini wewe? Unadhani wa Meru hapana iko Jaluo. Ujaluo ni software. You get it, you download, you be. Sorry murume. So niko na jeans ya white Fendi Jordan. Wewe. Bro. Nikapiga raundi nikaenda Kenya National Theatre, napita hapo town Nation Center. Ukutana watu wataoa nione. Alafu hakuna mtu analikuwa ni asubuhi shwari Friday morning. Friday morning. Watu hajaamka. Napiga raundi alafu hakuna mtu ananiona. Huyo Morio sasa anapangia gari yake. Sasa mimi kumaliza. Nikapiga hiyo raundi yote jioni nikamaliza. Akakuja. Akanipigia hiyo gari tunafaa kupiga service. Nikamwongezea tu pesa. Alikujia jioni. Unaona vile mtu kanyanga brakes hivi inawaka mataa ya nyuma red havi inaenda kwa gate ikatoka ikaenda. Unaona hivyo ilienda. Ndio penye ilienda. Ndio na headlights zake tena. Na iko na namba inafanywa service. Unajua Mercedes, service ya Mercedes si service unaweza fanya na one day. Yeah, it takes years. Nadhani ilikuwa recalled. Yaani hivyo ndivyo unaniconsole. Nilidhani you are my friend. No. Na hivyo nakwambia Obinna ndivyo gari ilienda na ikaenda. You've never even met it in traffic or something. Haikuwa na number plate, ilikuwa ameniambia ataniletea tunafanya registration. Ujui hata kama ndio unafanya ni gani Alafu sasa imeenda nikarudi home nampigia ashiki. Nimemtafuta siku 2-3. Sikuwa nimechange zile nguo hata. Juu ya stress. Ndio nikanoti zingi. Wale nunua gari chini ya mti. Hapana. Alikuwa na showroom inaitwa Auto Black pale Ngara. Na sikuwa imuona hapo tena, hata ilifungwa iliisha. Bara 3.5. So my friend sasa mimi hata sidhani ilikuwa yake. I think alikuwa broker hapo hivi. Jua kuendanga hapo tena sikuwa impata, nikienda hapo napata hayuko. Si wana rotatingi. So wanajifanya. So alinigonga kebadhi. Najua hii video itakufikia. Bro nirudishie do yangu. Rudisha. Juu nitakulaani. Hautaitoboa mpaka ujue. Hiyo do ilikuwa ya katumbo bro. Kufurisha hii kitu. It's not a joke. So likabila gari for how long? So mimi ati kukabila gari. Stress nilishikwa nayo ilikuwa imezidi. Hiyo depression ilikuwa imezidi ya campaign kushindwa. Ya alafu it's ile mazee alinibia nikakaa notice by this ja change nguo. Nimevaa Jordan trouser ya white. Na luku t-shirt ya Fendi. Ndio nikajiona kwa kioo nikanotice actually ilikuwa Fendi. Ilikuwa Fendi. Ilikuwa nimevaa Fendi. Lakini Mercedes inaona Fendi. Bro Fendi. Niligonga mpaka t-shirt. Hata hiyo Jordan fall down. Ilikuwa fall down. Hiyo J ni F. Mimi naona Jordan kumbe ni Ford nimevaa vitu fake. Thank God for UK. Now I can afford new ones, original Jordan 4s. Umekapitia. Mimi niligonga pesa yako. Edwin Kebadhi na nimeinsist nirudishie pesa yangu. Wale watu wanakujua ulikuwa mwenye Auto Black. Pay my money. That's what's up. Nirudishie pesa yangu. Sasa hizi ni deep state. Yes. Na ujue bro ukiendelea ujue nitakupata. This time round I will find you. So find me, pay my money. Before I find you. Let's come up with a payment plan. Yes, imagine mimi sina shida. Tukipata na pesa hii, tuko na payment plan ni sawa. Lakini huwezi hii Nairobi kwa hujanyoroshwa. Hiyo mpaka gari. Unanyang'anya una realize umevaa nguo fake. Hata hiyo gari nguo fake kunyoroshwa. Nilinyoroshwa lakini hiyo ni sawa. At least nilienda na nguo. Wewe unajua mpaka nikachukia Mercedes. For you never, that's why you are a BMW guy. Nikabuy BMW hiyo time. Mungu na yeye ni nani? The more unaibia mtu, na yeye Mungu anakubariki na ingine. Unaibiwa, anakupea. Mimi msiniibie. Si poa kuibiwa juu the pain is bad, but pia hiyo kuibiwa nilirudi nikaombe wewe msee. I'm sure hata hajai make it kwa life. Do you know? Lakini namuombea saa hii apate deal moja. Anilipe. Then asipate ingine. Do you know? The fact that someone is bad does not mean that they are suffering. Bro, how many bad people do we know who drive big cars and live very good life? There are many. Ndio nasema huyo Kibadhi na muombea. Because umemwombea ati atasuffer. No, he will suffer. My prayers are not a joke. Why? So the thing is this, na muombea apate deal moja. Akulipe. Anilipe. Alafu Kimrambe. Kimrambe.
Okay. Juu ya ile vitu walinipitisha. But kutoka mpaka nikachukia Mercedes. For no reason. Elijah Murutu anasema utapata jamaa alisha dedi na corona. Hapana, huyu lazima actually my prayer is he cannot die. Hata nimpate Osia na kufa. You can't die with my money. I will give you blood. You can't die. I will give you blood. Wake up, pay me, then die. Then die peacefully. Yeah, peacefully. Bila deni ya mtu. History yote ya Mercedes ni so that Jessy aepe kuongea story ya economy, lakini namrudisha kuku huko. Economy, watu wajafurahia. Kenya Kwanza government is saying we are in charge. We know what we are doing. But cabinet is being reshuffled as well. A couple of people are being moved left, right. What do you think? I don't want us to talk about individual things like Ungani because you're not the president, but being that you've hung around the president and the CSS and the CASS, do you think we're in the right trajectory? Ama do you think kimeturamba? From uko ndani. Yes. Nikisema ukweli. Yeah. Nikisema tu ukweli. Because there even some governors that mabeshte mnaongeanga and all, and the reason why unaona saa hii kumenyamaza hakuna kelele mob and all that is because first of all the president that we have ni sawa watu wanasema ali promise mingi aka under deliver. Well, ni opinions za watu, ni yeye anafaa kujibu hiyo swali because he's the president. However, kukubali kuaccept mkopa baya was what we had never done as a country. Kukubali tuko kwa shimo, that is what we had never done. So the moment tulikubali, kumbuka tunakubali ki economy. So lazima tukubali we are depressed, we don't have money, tumeka, lazima kwanza tukubali reality. That was the first reality that Kenyans didn't want to accept. Na hiyo ni bado stressful kwa watu. Cost of living iko high everywhere, by the way, in the whole world. We will have, Kenya must try to get away of solving these issues. Now, that was the first thing. Number two, there are promises that even this president gave. Our President Ruto, alipeana promises mob sana during the campaign. What he didn't do is to tell us ni gani za 1 month, vile nimekuambia, za 3 months, za everything. So Kenya, we expect wholesome results immediately. You get? Now, that is the other bit yenye tunasuffer psychologically. Tunataka everything iwork immediately. Everything yenye tumekuwa tukikuwa nayo yenye iko sawa to work immediately. That is the second bit. Now, from huku ndani ukikana uonge na wale watu wako kwa serikali huku and the ones that are working and you see how it's working, we are getting out of the acceptance ya ile shida tulikuwa nayo. Once umekubali uko depressed, you need help. Ukiitisha help, you start recovering. The road to recovery haikuangi ya haraka na pia haikuangi assured and all that. So the thing is we are recovering as an economy. And I can tell you from the circles of leadership, Kenya is slowly getting out of the pit yenye tuliingia after elections. Slowly we'll get out. Okay. And I pray that the president aendelee hivyo. Asi relax. Yes, kina turambaramba because it's really, really hard. Si ati ni hard kwa mtu mwingine, kwetu si hard. Hata mimi ni mwanabiashara bro. Umeniuliza mali nilikuwa natoa pesa ya campaign. I do business. I do. Na wewe unanijua. Legit business. I do legit business. Legit business ni mbaya. No. We, nili adherence. Legit ni adherence. Legit business. You see now I don't know. Me I do biashara. I sell content. I do all those things. Tuko huko na kina Glendale, tuko huko na real estate na kina Blue Vision Realtors. Tuko na biashara mingi sana. Mimi mwenyewe na kampuni zangu zenye I run my businesses and I love doing business. Kuna time wakina niramba kabisa mpaka nasota. Sina kitu, lakini as long as Netflix imelipwa na stima na niko na food, nitakaa kwa nyumba ni watch na nifikiria until I wake up with a different idea of how I want to do business. But I don't only rely on comedy alone to give me to be my source of living. Now, besides that, economy wise, mimi kama mwanabiashara pia kwa hii serikali, I'm hoping vitu get better, shilingi appreciate better than you appreciate against the dollar or the pound, ndio tuweze kujisaidia. Nikiangalia unaona, na lazima tufikirie as young people. Sawa, kina kuramba hii side. What can you do also to meet to make ends meet kwenye ni kubaya? Because sikudanganyi, hata mi usota. Unaishiwa na inaisha. Lakini you recover once you think.
alafu kiangalia una shilingi inaenda mbaya, si ufikirie vile uta earn other nini other currencies. Kama shilingi inaharibika against what? The dollar. Then why don't you earn with the dollars? Wacha kwa mjaluo. Wewe No. Why si ufikirie? Nimesema fikiria. If you use your mind kabisa, unaweza come out of it. But one thing I can say about the government now, the reason unaona watu wametulia hivi, like even the opposition and the likes, is because they also understand that slowly tunaweza recover. Because tukienda nje tufanye maybe, yes we can do maandamano and all that on the cost of living, but the more we do, the more we are actually taking our country into the pit. And I think the opposition leader Raila Odinga and the president must have met somewhere wakubaliane, bro, ukiendelea na maandamano na mimi niendelee kukaa ngumu, Kenya itaumia. To relax, wacha nisikae ngumu na usiandamane, to save country kwanza. Because remember, they're also businessmen. Their businesses are being affected. And any other person, even the former president is a businessman. I'm sure his businesses were being affected. So I hope the country will regain kabisa, because even me, I would like to see us getting back into business tukienda. Okay. Cool. Tumemaliza the political side and all that. Sasa turudi kwa MC Jessy, the comedian. In fact, hiyo ndio nilikuwa nangoja sana tuongee about me as a comedian, because I didn't get the seat ya South Imenti. Yes. Okay, so I am a member of parliament in waiting. I'll get there. I may not have gotten it this time round, but I assure you, my brother, the next one, I will get in Jesus' name. What if you don't? Mbona unasema amen? Amen. What if you don't? Sikuna time ingine bado. Oh, sa 2032. The best thing is with elections, ziko na time ingine, there's another time, there's the next time. Mwenye alinishinda nimekuambia alitafuta mara ngapi? Mara 4. Si alipata mara ya mwisho. Ni mimi sijui nini amekuwa kifanya. But I hope I get to do whatever I get to do. Okay. Or if, for example, we get to a position whereby we are able to serve Kenyans in the capacity yenye unge serve kama member of parliament. Okay. Then you don't need the member of parliament. Just deliver. Saa hii president aniambie we ni CS. I can't deliver. You just decide the vision that I had as a member of parliament, whatever I was to do, let me do it as a CS. You don't really need to be in parliament to bring a change. Aniambie basi we ni PS, I'll still deliver. Hata ikuya iko ni amu, hata sita ikuran tena. We can make a difference in whatever we are doing. Like for you, you can make a difference as a comedian, the person that you are. When tumekuwa tukiwork na church leo miaka yote tuliwork, we had a vision. Nobody understood what tulikuwa tumefanya. We had agreed, let's raise a battalion. Kwa sababu tulikuwa tunaenda majob na hii keki ni kubwa Kenya, hatuwezi maliza. Hii saa hii tuko season ya December. I still do MC. I'm still being called for corporate gigs. I still do. You do. Ofweneke does. Mwingine ufanya. Nani mwingine ufanya? Kina Njugushu wanafanya. Everybody. Na hatumalizangi, kuna wase bado hawananga MCs hiyo time. Wanatumia in-house. Na sisi wote tuko na kila mtu wako job. But still, kuna event hazina MCs. So hatuwezi maliza. Tukiamua kufanya mashows, Obinna Show, nani show, we are 50 million Kenyans. Na wengine wako abroad. Hata ulete show yako Obinna, Jessy yake, ya nani, kila mtu, bado hii keki ni kubwa hatuwezi maliza. You get? So we had agreed that time tukiwa na Churchill, let's raise a battalion tuongeze juu tulikuwaga na insufficiency ya comedians. And see, God alifanya miujiza yake. We were like CSs in art department. Naelewa? Fire line. Yeah, we did it. CS. We did it. Na si tulikuwa tumepewa baton na kina nani? Kina KJ. So wao pia walikuwa wameplay role yao. Ridiculous. Mimi nilipewa chance na Churchill. I thank God for him. Yeah. Na mimi nitapea mtu mwingine. And what do I want to do? Personally, I would really dream of the time art itakuwa na recognition. Because we can make laugh and all that, but kuna mahali zinakataananga. Okay. Like for example, we will make a difference as artists. We will. We have done and we still do. And I pray, president tuko naye vile tunaongeanga saa ingine, unajua huwezi ambia president. Sijui kama unajua hivyo. Yeah. Ukitaka kujua mtu muongo ujue bro. Uongo ni mtu akuja kwambie, wala watu brag. Yesterday I was telling the president, the moment mtu amekwambia hivyo, uongo. Watu si wajinga bwana. Watu si wajinga bwana. Uwezi enda ati, who are you to tell the president? Ati, I was telling the president yesterday. Na yes, CCS,
CPS, sio director of parastatal, is not among the economic whatever advisors. At ni jamaa tu wa business legit. Kilimani boys. Ati anakwambia, yesterday I was telling the president, kwanza ukisikia wana demean the president kabisa unasikia, I was telling Ruto yesterday. Bro, uongo. Wacha uongo. Is a lie. You can't tell the president. You can suggest. You can. That's why in conversations, yes. Be diplomatic. By the way, unajua. Unaongea. Yeah, your president, with your permission. With your permission, I think what we also need, what we have always wanted and the industry would want to have is, and most of the things that we always do, unatafuta kitu ya kumuonyesha ni wewe. Kwa sababu pia ukienda hapo kumwambia, let me tell you, your excellency, kinaturamba. How? Nani azimwambia hivyo? Sonko haezi. Unamuona akisema? Unamuona akisema? Sonko anataka kusema kitu gani hiyo? Kama be respectable. If you can have an audience with the president, then go, sit down, wacha kuuliza maswali ujibu. And then tumia akili umwambie, your excellency, the industry requires ABCD. Like for example, ndio nakwambia, my suggestion to this Kenya Kwanza government, because bado ijafanyika, and I hope ifanyike for the sake of our industry ya art, and by the access of the president, vile wengine wetu tunaweza kutana naye atuzuiliwi kumsalimia, and you can have an audience ukitia bidii, and other friends kina Itumbi and the likes wenye wako huko. The art industry needs streamlining. Ababu na Mwamba, the CS of sports and youths now, when he had arts, tulikuwa tumesonga sana. Even with Talanta Hela, tulikuwa tumesonga sana. We started having a structure in the art industry. The people that are in the film industry and the likes, walikuwa shaanza kupata benefit. Tulikuwa tushaanza kukuwa na art fund, but ilikuwa sports and art fund. So do ikitoka inakuja kwa sports and art kameatachiwa tu hapa. But sahi, the art department imetolewa imeenda kwa CS Aisha Jumwa. You know what? We shouldn't expect hawa watu pia watusaidie tu kwa art as if they are artists. Even Ababu tried, na yeye ni wakili. The president tried informing it, na yeye si msanii. President si msanii, Ababu si msanii, even Aisha Jumwa si msanii. We are the ones that are supposed to tell the government chenye tunataka as artists. And I will lead that. Mimi nitakwambia. Whenever I meet them, we talk. We meet with Ababu. I always tell him, he listens. And he was doing something. Now the art has gone to another CS. I know ata over vizuri. And suggestion ni aje. Ukiangalia ministry yenye ilikuwa na Ababu, there was yeye ni CS wa sports, youth, and the arts. Kwa sports, kuna PS wa sports, anaitwa Tum. Kwa youth, kuna PS, anaitwa Ismail. Lakini hakuna PS wa arts. Guys are jokers. Unaelewa? Wasemapo hawako serious. Hawa sanii. Wako serious. They don't need a PS. Wachana now, they don't need a PS. You see, already that's a little bit of some discrimination. But we thank the president that at least aliweka a department of art. Then, under sports, kuna secretary. Under youth, kuna youth secretary. Kwa art, hakukuwa na art secretary. Under it, kuna director sports. Under this youth, kuna director youth. Hakuna hapa. Simply, alafu ikikuja kwa sports, kuna mpaka sports council. Kwa youth, kuna youth council. Kwa art, kuna art council. Ikikuja kwa sports, kuna sports fund. Ikikuja kwa youth, kuna youth fund. Wewe ushaisikia art fund? Wapi? So now, before we start talking of art fund, art council, and all this, we need to streamline the department. It should be a state department of creative arts. Na sahi art ilishamezwa pia na digital. Si tukifanya art, what are we doing here? This is art, Obinna. This is comedy. This is a show. Where are we airing it? On a digital platform. So art is no longer just art. It's creative arts. On a digital platform. Na hii digital platform yetu tunaongea imewekwa under digital economy in the Ministry of ICT. So we need and we must have someone with the knowledge of art working together with the Ministry of ICT under digital economy.
And with Aisha Jumwa, she might not be the one evil, lakini sisi wenye tuko kwa art, why can't we guide her to guide in the direction that art need to go? You get? As a State Department of Creative Arts. Let me ask you. Yes. Before hata uulize, we will do that. Hii kazi yote inaweza kufanywa na wewe. Lakini wewe uko busy, umechukua kazi yangu, unakuwa MC wa president, badala ukimbizane huko juu na PS na kukuwa director wa whatever, uko kazi hapo unarukaruka na ukidansia tumbo. MC wa president? No. Wewe na chipukizi mlinyang'anya kazi. MC wa president ni Mike Gitonga. Yes. Wow. Na chipukizi, sa ile Mike hayuko. Mimi siko. Unafanyanga nini hapo? Mimi ni MC Jessy. I'm a brand on my own. Yo MC nafaa itoke. Ukue director Jessy. Amen. Uende huko juu. Amen. Toka huku kwa MC unatuharibia kazi. Mimi nawaharibia. Hata mimi nataka kutoka. Siku ile siku ya delegate. Sasa huko unafanya nini huko? Hiyo tulikuwa tunafanya kazi. Silikuwa MC. Hata tukilaunch Talanta Hela in State House. I was the one. Lakini I was not just the MC. I was there as a facilitator of the idea and explaining it to the president. But iyo, from the art department. Hata yo State House umetukanyagianga 20 huko. Mimi sina ufunguo ya State House. Hata mimi upewa ruhusa kwenda. Toa watu kwa list. Hakuna kitu kama hiyo. Now you see, when we have a proper directorate of the art department, inaitwa creative arts, kumbuka. When we have it sorted, and I know CS Aisha Jumwa ataifanya. Hapo tuko tunaendelea na ababu, mahali imebaki itakuwa. Itakuwa. And why am I saying that? Because me I want to fight for it. You get? Hata kungekuwa na serikali ingine, bado ningekuwa naongea vivi hivi. Hata ingekuwa ya Azimio, ningekuwa bado naongea hivi. Things happening about art and everything, but people have been invited. Okay, ngoja hata nikuulize, Slay Queen ni art? No. Unaingia online. Za sekta yao wanafaa wajipe jina. Unaingia, unasema okay, hii wana launch ni Talanta Hela must do what something about talent and art and whatever. But watu wamejaza picha Instagram, nini wapiga picha mbele ya State House. Ukula huyu nimejua huyu anakuwa na talent gani. Okay, kukuwa na nini talent? Kuwa you are talented backwards. But on a serious note, you see, this is what and you're like, okay, who was making the guest list? Because the people are there, ni wale wamenyamaza sasa awaongei. Yes. In fact, wengine wako wanajua nini wamekuja kufanya, walikamkuwa na State House. Wamekuja kuona State House. Yes. Now, this is what I'm saying, Obinna. And you must get me clearly with this. You see, such an event whereby kuko na watu wako invited and all. Watu wali-invite na waka-invitiana wengine marafiki. Okay? But now what I'm saying is this. In order for us not to have kitu kama hiyo whereby you are not there, a key stakeholder in the industry, and wengineo kama wewe, it's why we need to streamline the art. Have it kama a state department kama hizi zingine. So that when we have that structure, tuko na PS wetu. Inshallah itakuwa very soon. Na tuko na director. Director means what? Directorate. Na lazima directorate, ni ile kitabu unasemanga directorate. Hii ni directory. Even, that's what I mean. Registered people, members in that particular department. You get? Sahi we ni Obinna. Lakini hujulikani hivyo na serikali. Serikali haikujui bro. Nobody knows you. Nobody knows me. We are known online. Na watu wa Uganda, TZ, Nigeria, UK, wherever. Kwambia UK bado nitakuwa naisema sana Nimesikia. So zoea hiyo. Ungeza Australia. Na Australia I'm coming. So now the thing is, all this tumefanya kwa art, but sisi hatuna space. Tunafanyanga kazi huko free. We're not recognized. Na sisi tunataka tu recognize tuambie haya art is here. No. TZ entertainment yao iko kwa ministry. Wizara ya usanii, wizara ya sanaa iko. So Nigeria, do you know sahi, when you do an advert here in Kenya, it can't air in Nigeria with your face. They have to put Nigerian actors and faces from Nigeria. That's their advertising department. Did you know advertising is part of art? It's in film. Film is art. Nyingi zinatoka South Africa. So sahi, not mention names. Alafu unaona, sisi hapa tumekaa tu. Why? That's why we are fighting for these things to be a proper directorate ya art. When it's there, directorate ya art, tukuwe na council mpaka tukuwe na fund yetu hapo ndani. In case the government want to cushion the art department, inakuja through art fund. Saa hii president akisema nataka kusaidia msanii Jessy, unless anipe pesa na amenipe mimi, but it should come through a channel.
the art fund. Na hiyo ndio itafanya wasanii wasikue wanaenda online, wamesotewa baadaye ati wanaweka pay bill tuchangiwe. You get? Because we need to have a proper one. Whereby kama ni vitu fulani tunasema hakuwezi kuwa na particular event without art in it. Unaona vile kumekuwa na PWDs whereby na women and people living with disability and youth. Unaona hizo ni vitengo ambavyo kwa Kenya ziliwekewa special recognition whereby in that parliament lazima kukuwe na mtu amenominatiwa wa youth, lazima kukuwe na disabled, lazima kukuwe na women. 47 of them art women. You get? Art. So when it comes to other issues that 2/3 gender, unaona? So we need to have art recognized in the same manner. Si ati tupewe nominations za parliament and the likes, but kama itaweza ni sawa, because usanii inaenda kukua the biggest thing right now in Kenya. If you look at America, ni nini zina running economy sana. Economy kubwa iko kwa entertainment. Movies ndizo zimefanya America ikakuwa vile iko. Kenya we can do the same. Worldwide. Athletics the same. Talent za kuimba kina Jay-Z, those guys, the economy they control, the people they employ. And let me tell you, art peke yake, the people that inaenda kuemploy in this country, hata government itashangaa. The president anataka kuemploy 1 million youths, atapata 500,000 of them wako from art. How? Through the digital economy, whereby unapata art itself is intertwined with the digital. Juu tukifanya hii kazi, tunaweka YouTube. Sisi ni art, tuko kwa art department, tunaiweka kwa YouTube. YouTube iko wapi? ICT, iko digital economy. So we need to have that conjoinment ya art and digital economy. Ikuwe conjoined hapa. No, hii point lazima uielewe juu bro. Ikishaingia na vile si tunataka, wewe utaprofit. I know and I'm supporting rates za YouTube Kenya zitaongezeka. I just want you to breathe kidogo. Si umeongea kuhusu. Because it's here in my heart. Na hiyo ndio ilikuwa inanipeleka bunge by the way. Hiyo ndio nilikuwa naipeleka bunge. Lakini saa hii nakwambia bro, tutasukumana hivi mpaka rais mwenyewe asikie aseme exactly ni nini, and we need a structure, proper one, A to Z of the directorate ya art. Na that way akiitana State House tutakuwa na directory ya kuita artist. Tunajua from the music, from the models, from hawa ndio art registered under the council, wako mpaka na badge, uko na namba yako ya council. Unaelewa? Wewe ni msanii recognized by the government. You have a msanii namba. Hiyo namba yako tunasema ni hawa na hawa naitwa. Hata nyinyi kwa society mnapeana wale watu wanaenda. You can imagine I was there on the microphone inside State House. Tukiongea hapo, Your Excellency, the talent tunaongea. Excuse me. Tunaongea. Na people know me very well. Ni mimi nilikuwa nimekuwa hapo kwa TV sana because I had a lot of time there explaining it to the president. How many people do you think walinipigia, wewe ukiwa mmoja wao pia, wakiniambia Jessy, mulitumia criteria gani kuitana? How many sectors unadhani walisema? There are many. So we will, and we have to talk to the president. The message must reach him so that to streamline each sector. Now let me tell you, even if he doesn't do it, I will still vie for a member of parliament, niingie bunge, nilete bill ya create hiyo directorate. Na itakuwa usa. In Jesus' name. Sema amen. Amen. Itakuwa. Amen. Itakusaidia. I know bro. What you said, you said a lot of points. Nimetoa points. Umetoa points. Mpaka zinakushtua. Naifeel. No, it's because I know what I'm saying. I know. Sike tumekuwa hapa for how many minutes? 2 hours 6 minutes. Can you imagine that content? Guy, it will be the one that itakupea pesa. Finally utaomoka. Wewe ndo utatufikisha 200,000 subscribers. Tuko 185. Now, let's conclude with your comedy career now. Yes. Are you coming back to comedy? Comedy yezi isha. Tumekuwa tukicheka hapa. Yes. Comedy yezi isha. Inborn. Mimi yangu iko. Mimi I'm an artist. Hata urizwa niambie wewe sasa wewe naona sasa nikupange vizuri. Sasa acha nikupange ukae namna hiyo. Wewe hapo kana Moses Kuria. Sasa wewe kana Kuria hapa mzumbuane. Unajua yule ni kama terrorist mwenye amekubali kwenda kuchilipua.
Sasa usishikane naye sana, lakini fanya kazi naye. Moses Kuria. Ukifanya kazi na yeye, that is like a terrorist that has already decided anaenda kukufa. So ukifuatana na Moses Kuria utapotea. Yeye atajitetea, ajitoe. Si aliongea vile aliongea the other day, na si alijitoa, and still the CS tumedu hakuna. So huwezi ambatana naye sana. Hata kama ni beshte yako, acha aongewe, nyamaza. Huwezi jitoa. Ni hot wire. Ni hot fire. Yeah. Ukae na Musalia at least. Utashiba. Unajua ni kwa Waluya, kwa Musalia. Mnakula daily. Chai mingi. Mutakunywa chai. Na mukule kuku. Okay. Sawa. So I'm still an artist. Yes. I'm still a comedian. That's why nimetoka UK. Nilisema nitakuwa nairusha. Now that's why unaenda Australia. Now that's why I'm going to Australia to do comedy. Mark you, when I went to the UK, I didn't go to London only. I was staying in London. But from London, traveled. Now unaenda UK. UK ni kubwa. It's a whole country. It's a whole Kenya. Ziko country nne. Unaenda Kisumu ya huko. Si Kenya. Oh, it's East Africa. East Africa. Ziko country nne. There is the England. There is Wales. There is Scotland. And Northern Ireland. Okay. Na ulienda kwa zote? Nilienda kwa zote. Okay. Place actually yenye tukufanya show mob ni Wales. That was in Cardiff. I'll go next time. Okay. I know you don't get that. Mama teach you. Don't worry. We're going to get it next time. Alright? You get that? I got it. Teach you a little bit, bro. So, hiyo nilienda huko kufanya comedy. Actually, I had 16 shows in different cities. This time ulikuwa UK? Yeah, nilifanya 16 shows. Au kumeenda tu kutafuta pombe? No. Nilifanya mashows for the people UK. UK, watu wameshikana sana. Na Wakenya huko unawajua. Can you imagine in the UK, all Kenyans wanakuanga wamevaa kale ka bracelet ka Kenya. Hata unaona tu kwa street. Unaona tu mtu amevaa, hata wenye wajui Kiswahili. Nakwambia, yo bro, how you doing, Jessy? I watch your YouTube, man. Yeah, and this one, sikushika accent kabisa. Lakini yenye nilishika nilitumia. The theory about that bracelet. Mimi sijui kani uchawi. Wanasema wanazivanga hizo za Kenya kwanza, the most corrupt people. Lakini UK wengi wanavaa yako kama umevaa. Kama vaa hiyo, kama demi yako anavanga hiyo bracelet ya Kenya. Bro. Akona mbaba. Ni mali ya umma. Hadi say wanasemanga. Dema kiva hiyo bracelet ya Kenya ni mali ya umma. Ukiona dema amevaa hiyo bracelet ya Kenya. Ni kama wale madema wavaa zile beads kwa waist. Beads kwa waist pia ni uchawi. Fire waist. Si uchawi. Na kale kengine ka mguu. Hiyo ya mguu sasa toka mbio. Akiva hile. Ya hapa. Dema waka kashanga chini. Hiyo ya hapa. Bro toka mbio. Hiya waist kidogo labda si mbaya sana. Bado ni ukama kidogo kwa soko. Hajakaa sana lakini akona experience. Na sasa hiyo ya kiuno. Mtu anafaa kuishikilia. Si hivi. Kama chariot. Kwani ushikiliaji? Unaishika hivi. Sio ndo Elijah. Kwani kwenda kwa nywele fupi? Sasa unashika wapi? Mimi wenye nimekutana nao over belt. Hiyo si belt, inaitwa corset. Ni corset? Inafinya nini? Na sasa kuna ingine imetokea fashion. Thigh tattoo. Kuna mwenye, I swear. Kuna mwenye amenichora. Kuna thigh. Umechora kwa... Kuna mtu amenichora kwa thigh. Mimi wacha nikwambie. Niliona. Niliambiwa. Niliambiwa tu. Na mwenye aliona. Hapa kapiga picha akatuma. Mimi nilishtuka. Ukuona kuna mtu amechora Mike Sonko kwa thigh. Sasa. Na mwingine amechora Samido. Inakaa mnyama hivi. Huyo ni Karen Nyama. Usikia? Now. Mimi imagine Obinna. Mimi nimechorwa kwa mat. Kuna mat ya Nairobi imenichora. Lakini yenye iliniamezi kanishtua. Ni dem alikuwa amenichora kwa thigh. Okay, si ati alikuwa amenichora, bado amenichora. Sasa post. Wacha nikuonyeshe kitu. Umechorwa? Hebu. Obinna amechorwa hapa. Amenyoroshwa. Sasa mimi nimethaiwa. Hata mimi hii niliambiwa. Si umeona wewe pia umeona? Unaona niliambiwa ukatumiwa. Nimetumiwa. Mimi nakwambia, alafu mwenye amechora kwa thigh. Kinimbe afa kuna lisp. Unajua lisp? Ile wanaongeangana ni kana Juma Ulimi.
Akasema sasa akona gap kwa meno na bado chika chui. Akona gap na akona lisp. Akasema sasa Jeffy. Okay. Umesema uliambiwa. Ulimsikia akiongea wapi? Okay, niliambiwa yeye uongea hivyo. Hadi ukaambiwa akasema sasa Jeffy nimekucheza kwa thai. Kwa thai. Unataka kucheki? Unataka kuiangalia? Nikamwambia no seriously. Sasa kuanga na matharau. Sasa wenye sasa wamechora matatu kwa thai. Yes. Ni wrong number. Na wacha hao. Sasa wenye wamechoranga matatu hapa kwa nini? Because unajua tatu kichoro ndio mse lazima ashike nini ndio anini. Ashike. Sasa kuna mingine. Sasa wao umechorwa hapa. So sasa kuna wale wabaya wenye wamechora tatu kwa number plate. Yes. Alafu amechora tatu ya Yesu. No. Sasa kama wewe ni mwanaume utapigaje Yesu kofi? No, sinadhani saa hiyo hata ndio mzuri kusema oh my God. You cannot slap. You will never slap the kingdom of the Lord. Ama unaiona unasema oh my God. Ako yeah, what is it? Wewe blasphemy. Anywho, people know you as a comedian. They can clearly see. And most people know you from Churchill Show. Yes. But hawajui ile struggle uli go through kuingia Churchill Show. Yes. Tunaweza waambia briefly. We bro, yani hata usinikumbushe. Wamekuwa na dance. Most people know Jessy ule amenona ule na dance na kitami ni. Yes. Me I had your backstory kidogo. The way you struggle. Oh, by the way. Let me give you your flowers. The first event I was paid 350 G's. You gave me. One job, 2 hours. My nigga. Lete pesa yangu. Drink to that. Pesa gani? Pesa gani? Ya agency. Agency gani? Hiyo pesa hata sikupatiwa. Brand Face Media Limited. Sikupewa yote. Anyway, but you see, I find, for sure, I find you amazing when it comes to hosting. Asante. Ukienda the client wenye wameshaniambianga Obinna, nimewatumia Obinna wakinipe feedback, haikuangi mbaya. Hata kuna wengine I'm sure you've kept kabisa. They wanaambia, no, Obinna did an amazing job. Most of the time when I do a job, they always call me back. You and Ofweneke. Unajua pia watu hawajui tofauti yenu. Kuna watu naambianga, no, I'll send Obinna. Hawala tuma Ofweneke. Ama naambia, no, Ofweneke is coming. Afu unaenda unavaa miwani. Wanadhani ni Ofweneke. Wananiambia, oh, the Nigerian guy you sent. Aki wangejua ni Waluya na Wajaluo hapa kaja Nyolo. Unachoma focus. So I was just giving you your flowers. But that anyway, event was, I remember it was Scania drivers something. The one that people are competing to drive 18-wheelers kuzipark alafu wana win some huge amount of money. It was at Nyayo Stadium. Yes. That was the first event I was paid like, I was like, You know, around that time I was being paid like a sock, 80, a sock. Kanambia, unafanya, kuna job. Thank you. It's because even us kuna watu wali pave way for us. Yeah. So you also need to pave way for people behind you. Yeah. And then don't just hold the door for the next person coming in. You don't need to lock the door. Usifungie watu when usifungie watu baraka zao. Wacha zikue. That's why maybe with that I know uliniombea. That's why I will win the next election. That's why you go back to the UK. And that's why I went to the UK. That's why I go to the UK. Na watu wanalipa pounds kukuja kuniona and it's just me. And that's why Australian show zitakuwa packed. You get what I mean? So you need to hold the door for the next person that is coming after you. Yeah. Don't lock it. So when it comes to art, tunaendelea. The journey, Churchill Show. How did you end up in Churchill Show? On Churchill Show mazemi nilikuwa nimekaa kanisa kama paka ya kanisa ama panya ya kanisa. Nime struggle na comedy. Nilitoka Meru, I had done nothing else in my life apart from comedy. Alafu nilikuwa najiambia there's this thing I want to do. There's this thing I know I can do in the comedy industry. And then I used to watch Ridiculous. They were amazing. I used to watch Churchill live that time ilikuwa. Eric Omondi was there. Larry Asego was there. Churchill was there. Wanachekesha watu. Lakini mimi nakwambia Obinna ndio nakwambia walking with God, you can go far. Nilikuwa na ka idea najiambia I can watch these comedies but watu hawajasikia stories zangu.
Yeah. I had my own stories za kutoka Meru I wanted to tell people. I wanted to tell people about my girlfriend called Kirote. I wanted to tell people about my teacher wa high school alikuwa anaitwa Mr. Gikabo. I wanted to tell people about my experience when I came to Nairobi. Nikakutana na wasichana wa Nairobi. Walikuwa wa Kiambu. Most of them. Tu wasichana, tu Mkikuyu, tu mrembo, tukanichanganya. I wanted to tell people about them. I wanted to tell people my personal life with wamama wa Haria. The more life inaenda iki-unfold. Nataka kuambia watu nimekutana na wazee wa Kiambu wa kahawa, wako na Bonavi. I wanted to tell people, and I wanted to dance because I love music. I wanted to dance on TV. I wanted to give my art to the people. I wanted to give my act to Kenyans. Na nilikuwa naona bado wa watu wajafika bei yangu. Nilikuwa naangalia kina Churchill wanafanya. Yeah, they were doing amazing, but hawafanyi vitu kaa zangu. So I struggled in telling my story. So nilianza kanisa. Kuanza kanisa. Nilikuwa nafanya comedy Winners Chapel hiyo time. I had one pastor alikuwa ananipenda sana. Bado ananipenda. Maji imeisha. Bado huyo pastor ananipenda sana. So si hapo mtakat afu mtasnip. No, just continue. I actually want to fix your microphone kidogo. Naona hiyo cable imetoka, hiyo cable tuisikume ndani. Weke hiyo cable huko kwa bra. Tuifiche kama manifesto ya Kenya kwanza. Hapo uja record hiyo. Tuko live. President vile ananipenda, afu aniambia nilisikia unaniongea vibaya. Hata ile maneno nilikuwa nimekupangia sikupangi tena. Sema wewe rudi huko kama independent. I want to see how we are going to do with Kenya Kwanza. But I have so much hope in Kenya Kwanza, by the way. So, mimi nilikuwa napiga comedy church. Kuna pastor alikuwa ananipenda sana, anaitwa Pastor David Adioye. Yeah. Every time akikuja alikuwa anataka tu kuniona nikiperform. So he used to give me a chance on stage. I perform at Winners Chapel. Nachekesha watu, by the way. And then I go with the same jokes kwa auditions za Churchill show. Mazee hawacheki. Hao watu wenye kwa, you know how auditions are done, watu wamekaa 4 hivi 3, unawachekesha before they give you a platform pale ndani Churchill show kachekesha watu. Hakuwa anacheka jokes zangu. Nakwambia nilikuwa yani naenda nilistruggle. I went nayo siku give up. Nikajembea this thing. I have an idea and I know hizi stories zangu I have to tell Kenyans. So I went for auditions for 1 year. Every week nikakuwa popular hata kwa auditions. I was so famous kwa auditions. 1 year. 1 year every week. Unafika una mistari mpya. Na mistari mpya. Alafu guess what? Every week, every Sunday, nilikuwa nafanya jokes Winners Chapel. Na unaua. Nisipofanya kwa main service, nitafanya kwa youth service. Every Sunday, watu wamecheka. Then I go to with the same jokes kwa wale watu wa table ni auditions. Kama Got Talent, tunawachekesha kwanza. Hawacheki kina Beri, Waudo. Tash wa mitambo. Irosh pia alikuwa hiyo time. Muafrika, kuna time nilikutana na Muafrika. Ilikuwa watu wengi. Afrika chekangi ovyo. Kina wengine waitwa kina Ubilo. So guys were not laughing. If they don't laugh, ujue pia hautachekesha watu. But mimi nilikuwa najiambia nipate tu chance. So one day nimeenda kwa choo hivi nikakutana na Churchill. Nimeenda kwa choo. Hiyo day nilikuwa give up. After a whole year nimeenda auditions Churchill show. Mazee sipiti. Nikakuwa tu popular hapo. Then one day nikaenda kwa choo Carnival. Give up, nimetoka prayers church. Hiyo day nimeamua mimi hii raundi nitatoboa. Nikaenda kwa pastor nikamwambia, you know, I've been a comedian here and I want to make it also uko nje. Akaniambia, kneel down here, I pray for you. Akaniombea na akanianoint. Akaniambia, go, they shall select you. You shall be the one they shall laugh at or laugh with. Whatever he said is Nigerian. You can say provided they laugh. Or provided they laugh. Laughing at you, or with you, for you. But I wanted them to laugh. Provided they're laughing. Akanimwagia anointing oil, nikaombewa, nikatoka, nikaenda bro. Nimejichocha. Carnival. Nikajua hii raundi nimeombewa hata na pasi hii kitu lazima ingiane. Nikaenda nikawapea majokes sawa sasa na moral. Kawaambia majoke. Mkirota. Mwalimu wa nini Meru. Kaire tuka Kiambu huko nyuma. Mazao ameniangalia anashinda mseni nini anatuambia. Beri ameshika chai. Akaniambia hizo jokes ulipiga wapi lastly? Kaambia church.
Good. Rudi huko. Wewe unajua vile anaambia. Beria anakuanga sawa sana. Ziko sawa. Rudi wapigie huko church. Nikakufa moral. Nikajembe kwani zile maombi za pastors waka. Kwani ni pastor Imbo? Ya anointing oil kwani? Kwani maya sana ni. Ama hiyo anointing oil haikuwa ya ukweli. Mazee nikaishiwa na nguvu. Alafu nikasikia tu. Na sikuwa nimedishi, lakini nikasikia kwenda choo. So of course hiyo nini hapo? Hiyo tension hapo. Tension. Inaendanga kwa tumbo inakusukuma hivi. Inakusukuma unasikia kwenda choo na hujakula. Yeah. Mazee nikaingia hivi kwa choo ya Carnival. Nikaenda nikasimama hapo hata sikuenda nikaanza kunawa mkono. Nikasikia kamlango nyuma kutani hivi kuangalia. Mzito. Churchill. Nilishtuka that kumbe pia maselebu kunia. Ai. Churchill aliendaga choo hivi kawaida hivi Carnival na ameflash. So unajua hakuenda hapo ati kunawa mkono, ameflash. So unajua ni Mkamba kuna karufu kalipita hapo ndio niko karibu nishinde kumuongelesha nimwambia I don't know you. Lakini niko na ndio Churchill. I want to say I'm not part of this story. I want to state categorically. But I'm just seated here. I'm not even listening to whatever he's saying. Yeah. So but anyway, nikaona Churchill ametoka choo niko ni haje kaniambia I think I know you. Nilikuwa popular sana kwa auditions. Alikuwa amenijua. Nikamwambia of course you know me. Nikampea idea yangu. Nikamwambia you know what? Nilikuwa nimeattend Churchill show mob sana nikaona Churchill show ilikuwa inaanza na yeye. That time ilikuwa Churchill live. Ati yeye ndiye mkienda mlipe Carnival kwa gate, muingie mketi. Big Ted alikuwa anakuja anaongelesha watu mnajipanga, alafu anamuita. Ati the first comedian on stage was Churchill. So mimi nikamwambia me I've never seen a show whereby the star is the one who comes on stage first. Kaniza what do you mean? Nikamwambia I think we should have curtain raisers. Let people warm up the stage for you. Before you come kukwe na wawili watatu hivi wana warm up stage alafu ukuje. You know, I was just giving an honest idea. Yeah. Ndio pia in case iingiane nipate hata nafasi. Kwa wawili watatu kuku among the curtain raisers. I didn't mind, but I just wanted to step on stage. So I gave my idea. Vile najua maybe president anasikia idea yangu ya art. The way you spoke about it. Yeah. Niliona ni manifesto ni manifesto yangu pia atasikia. So nikaona nikamwambia hii idea yangu. Akaniambia, you think so? Nikamwambia, it can work. Good. Hebu wacha tuanze leo. Juu ilikuwa sikia recording. I think we can try that today. Nikamwambia, you try it. Akaniambia sawa. Yeah. I think it's a good idea. Akaenda, nikabaki holy crap. Nimepeana idea. Nimeshamwambia alafu amesema sawa. Na ameenda. I was like, nimeoshwa. I've lost my chance ya kumwambia chenye inafaa hata nimwambie basi let me just do it. Ikaenda tu hivyo. Nikabaki sasa depressed tena. Niko sasa nimempea idea wakwe na curtain raisers then ameenda. Alafu ameenda wapi? Kwa kina Beri. Ameenda kwa ile meza mahali nilishindwa. Hiyo meza inipendi. Ya 1 year. Hiyo meza ya 1 year. Ameenda kwa 1 year anniversary yako. Ameenda hapo kuketi na wao kudiscuss hiyo kitu. Nikakufa moral. Hata karibu niende home. Lakini ka spirit tu kakaniambia hang around. Ile anointing. Ile tu nikakaa nikajembea sasa. You know what, nikajiambia baada niende hiyo njia yote nikiwa na stress. Wacha nikae ni watch show leo. Nicheke alafu niende home kino. Kidogo nikaona Beri anatembea. Sasa ilikuwa nimekaa after like 1 hour 2 hours hivi tumekaa hata nikasahau tuliongea na Churchill hiyo story. Akuja nikasikia wapi yule Meru. Wapi yule boys anatupeanga stories za Meru. Umemwona? Nasikia ananiulizia hapo Carnival. Nikasema mgani huyo? Sasa nilikuwa najitolea ni hata mimi nijue ni Meru mgani anatafutwa. Nikamuza mgani huyo? Ni wewe, bukuja. Nimesikia kuna kitu mmeongea na Churchill. Alikuwa na kalist. That's very. Hapo kidole yake ilikuwa inakaa hivi. Nimesikia alikuwa amevunjika kidole zile inakaa hivi. Fold paper. Nimesikia kuna kitu mmeongea hapa na Churchill. Nikamwambia, sasa hiyo kitu mmeongea. Hebu zoom into this thing.
300%. This is very no iko sawa hapo, iko sawa. Sasa hiyo kitu mmeongea. Nataka kucheki ukiifanya. Nikamza Kanibea sasa hiyo kitu. Sasa hii ni list. Akanipe list, akaniambia hapo kuna wasanii 5. Enda uwaite hivyo uliambia chachi. Enda wakuweka 10 razors. Amekutupia handball. Akanipatia karatasi. Ati vile niliambia chachi nifaa? Wewe ndo ufanye. My friend, hata kama nilikuwa nimeombea hiyo kazi aje, nilisikia roho imeshuka, niko sasa nitaanzia wapi? Kwisha. Nikashindwa karibu nirudi kuambia Churchill, nikamwambia hata kama nilikwambia hiyo idea sikumaanisha tu unifanye niifanye saa hii, I'm not ready. Na nikajichocha tu, nikanyamaza, nikajiambia no, it has to be, this is my chance, this is my time. Nikaenda dere wa Churchill alikuwa ngabeshte yangu, ni boys fulani hapo alikuwa anavaa masuti, alikuwa pasi church. Nikamuona ameingia, amevaa suti, nikamwambia come, waist yako ni size can be 32 and whatever. I didn't care whether I was 34, 36. Kambia butoa hizi suti yako. Tukaingia hapo kani, akatoa nguo zake nikampea zangu. Kwa na jeans na t-shirt nikampea, nikavaa suti. Nikavaa suti ya huyo jamaa. Nikangoja, ilikuwa ya grey hivi, moshaino. Of course ilikuwa ya isli, alikuwa na do sana, but alinipea aluminium. But nikanipea hasta this, you don't despise the days of your humble beginnings. So nikaenda, nikaambua niingie. Mungu akanisaidia. Nikashikwa tu na kipepo fulani kia furaha. Kaanza kuangalia na shinda, nimepewa zile majina 5. Nikaplan chenye nitafanya. Nikarealize that day, ndio unajua siku ya Mungu ikifika, he actually prepares a table for you. Every person that will sit with you on the table atakuwa rafiki yako na atakusaidia. Destiny helpers. The rest are the enemies. He shall prepare a table before you in the presence of thine enemies. So hajai kuambia wale utadine nao ni marafiki. Ndio hao. So nikapata kuna producer amekaa mpya, a new producer anaitwa Kitili. So Leonard Kitili alikuwa producer new. Niliingia na Kitili. Alafu hiyo time kuna mwingine director alikuwa anaitwa Boni Katei. So Kitili was just trying. Alikuwa ametoka kampuni ya Mutua. He was very talented, but guys didn't know. Toka Cobra Squad. Hey, Cobra Squad. So guys didn't know one another. He's just new. So he's like an intern. But he knew a lot. Then there was an editor. Alikuwa anaitwa Tony. Kuna mwingine mdozi alikuwa anaitwa Zach. Then Tony amekuja hapo kama intern. Lakini he knows a lot. Ni watu wanadhanieni ni intern. Then that time kulikuwa na DJ Israel. Alikuwa anachezea Churchill. Amekam na intern. DJ E. Huyu are the trend. Huyo DJ E alikuwa intern. Sasa nikaangalia, nikachambia ama intern, ndio nitawak nao. Nikaambia DJ E, the list. Nikaangalia, nikaona chipukizi. Namjua ni Mkamba. Weka jina ya Kikamba. Huyu hapa ilikuwa Ayeya the late. Nikaambia niwekee hii song. Kulikuwa na mwingine Consumator. Nikasema niwekee hii. Na Njenga Mswahili nikamwambia weka hii. Na kumbuka wote my first list. Nikaambia niwekee hizo ngoma. Na mimi tukakaa na DJ E tukitafuta ngoma ya kudance. Tukitafuta nikapata sari. Nikamwambia sounds nice. It was new. Akaniambia hii ngoma ni mpya kina DK na Antonio Son. Nikamwambia it's nice niwekee. Ikawekwa. Bro. Nikajipangia show. Nikapata production ananiambia in fact ukikuja angalia hii kamera hivi. Hivi. Nikapata crew ile number 1 team A wanakula. Team B ndio imeshikilia. Wako in charge. So I worked with team B wako in charge. Bros tulivuruga. Mulichapa. Nilipanda hivi stage na sari. Nikatingiza tumbo without care. I didn't care what I was doing. Alafu Victor Bera alikuwa ameniambia ukienda on stage, ita one artist, utoke. Huyo artist ataita the next, huyo mwingine next ataita, huyo mwingine. Nikamwambia niona jiambia. Mimi nilienda stage nikaita, nilichekesha watu. Nilichekesha. Imagine ndio unasikia siku yako ikifika yenye imepangwa na Mungu. All things will work together for you. Man. Ndio unasikianga all things work together for good for them that love the Lord. And He maketh things beautiful in His own time. Nilipanda hivi stage wase walicheka na stories zangu za Meru. Zenye pale nilikuwa nafanya auditions za wako wanacheka. Ndizo niliambia audience. Walikuwa wanaisha. Do you remember your first joke? Yes, I remember that. Zilikuwa stories za dem yangu anaitwa Nkirote. Yeah. Ndio niliwaambia, hapo nikaambia story ya vile nilikuja Nairobi, nikakutana na kadem Kamkikuyu. Huku nyuma hakana haga.
Niju nilikapata kaka kameketi. Kasupu. Kakasimama. I think aliacharasa hapo kwa kiti. So akakuwa na kitu. So nikawape hizo story. I remember those are the things I told them. Guys laughed. Juu likuwa za wana hawakuwa wamesikia vitu kama hizo. Wakacheka. And then nikatoka. Nikaita the next comedian. Kuita nikienda hapo nyuma. Nikapata Churchill amesimama hapo. Akaniambia, wow. Where have you been? That was nice. Where have you been? Where have you been? I want to marry you. Akashtuka nikamwambia, bro, I've been around. Akaniambia, now, after huyu comedian, rudi uite huyo mwingine. Hakuniambia ati huyo ataita the next. Akaniambia, rudi uite huyo mwingine. Thank God. Si alikuwa chipukizi wa kwanza. Akachekesha na kikamba, wakamba, akaambia jokes. Akasahau kuita the next guy. Churchill akaniambia, rudi muite. Rudi tu muite. Nikarudi. Nikashikwa na wazimu. Nikapeana joke ingine. Watu wamecheka. Alafu nikaita Ayeya. After that, akaniambia, I like that. Do it. Ita wote. Enda uite wote. So nikaita na huyu, nikaita the next. Na nikafunga show. Nikasema, thank you for watching the show. My name is Jessy. See you next time. See you next week. Like I said, see you next week. I prophesied that I'll come back next Amen. week. Nikasema, see you next week. Speak it into existence. Yeah, I speak it into existence. Nikasema, I'll come back. I'll see you next week. God bless you. That was my slogan. God bless you. Tumetoka kanisa, of course. Na nimetoka church, so ilikuwa kawaida. Ilikuwa kawaida, God bless you. Lazima malize nayo. Na nimeikopi kwa pasi, God bless you. Nikatoka. Kutoka, wase hata wakaenda break. Ni kama, kulikuwa na kishow kimeisha. Akatoka. Nikapata hapo nyuma kinaberiwa kwa na kakidole kake. Tulijua uko na hiyo potential. Imagine. Ati sasa ndio ananiambia tulijua hii kitu ni wewe unaweza. Tulijua na sababu tulikuwa na kumaintain. Imagine. One year. Sasa niko sina angalia unani maintain 1 year. Ndio sababu tulikuwa tuna kumaintain. Unajua. Ndio tukulaunch vile tumekulaunch leo. Umecheki nini tumekupangia. Victor, just like if I didn't go to the toilet. But ni hao walikusaidia because walikupa hiyo mharo ukakupeleka kwa nini? Kuona chachi. Washroom. Ungeenda kwa washroom je hiyo tension alikuchapa nayo. Hiyo kitu ingefanyika. Haingefanyika. That's like true. That day everything was just folding from pastor kupe anointing kwenda wase kukureject. Yes. Ukafili rejection mbaya ukaenda kwa washroom ile umesha give up. Ukamichaji ukampea idea ukasema ukarudi kukaa chini then ukatafutwa. Then driver akakuja na aluminium suit. DJ just happened to be new. The team happened to be new. Ile team nyingine imeenda cool. Like everything was just. And that is why today ukiona makomedian wengi upanda on stage na wimbo. I started that thing. Iko ina happen. It was Churchill alikuwa anacheza yangu na Kidum akiingia. But hiyo time ingine ya Churchill live wasanii wako wanaingia na ngoma. So I started with the musics. Mpaka nikafanya NTV walikuwa na YouTube channel ingine kubwa ilikuwa na about 4 million subscribers. Wakakuwa na post Churchill show. Wakaonyesha tukiingia on stage na mawimbo. Wakafungiwa hiyo channel juu ya hizo songs. Na ikapotea. When uliko sing your channel by the way? I participated in it. I wasn't the only one. But I know my content because nilikuwa pia na dance ngoma za watu. So ikafungangwa. Until tukakuongea na Clemo juu ndiye mwenye hizo mangoma. Akakubali channel ikaenda huko ya Churchill show. Tukakuwa sasa tunatumia ngoma tukakuwa na rights za kucheza na music. Yo, this is how you ended up hosting Churchill Raw. Now listen. That day ndio unasikia ngoja siku ya Mungu jameni, nakwambia mimi sinanga pressure. Isipoingiana siku ya Mungu yaje. Hata hicho cha MP siku ya Mungu yaje na utaiona. Na sijagiva. Hata ya UK ilikuwepo. Sasa ya Australia ya Australia ndio hiyo ishakuja. Tunapiga show huko Australia. Sasa that day hiyo nikipiga hiyo show hivyo, guess what happened? That was the day the directors wa NTV walikuwa wamekuja hivyo kuona huyu Churchill anaturekodianga kipindi anarekodingi aje. So they had never seen what happens there. Wakadhani whatever I did usually happens. But it never makes it to TV. Never makes it on TV. Wakamwambia hiyo time Linus Kaikai was there, Linus Gitai was there, kina Ian Fernandez na kina Justus Darao. Walikuwa wamekaa whole team from NTV wakamwambia Churchill now
The third thing that ilianza pale, it was very interesting. You package it and bring it as a show. And that is how Churchill Raw was born. Being at the right place, at the right time, by the grace of God also. Mungu anaweza kupiga hivi panel beating, akupeleke. Unaweza ka una feel ni kama it's the end. But it's not the end. It's a corner. Uangalile side. I always tell people when you feel you're on your lowest, you're being launched for something. Because you're already at the lowest. You can't go lower than that. Ile time nothing is working. Yes. You just need to trust and be patient. That is because true, you're going to give up, and that is the time when it's going to. Like me personally, I've been fired in a couple of places. And when I look back in my life, like from when my dad kicked me away from home, I came to Nairobi. If my dad didn't kick me away from home, I would not be Obinna. I always tell people I would be probably a teacher or a pastor. Because my dad really wanted me to be a teacher, so I'm pensionable. You're paid by the government. Yes. You are a brilliant kid. But someone didn't agree, kick me away from home, came to Nairobi, from street to industrial area to whatever, I've done everything. Every time I'm always rejected and kicked away from somewhere, something big always just shows up. I'm just like, like even the last time, my biggest launch was when I was fired from Nation. Nation was laying off whatever. The new programs controller came and told me, the direction we are going, I don't see. So I was with Antonio Sol doing Nation Drive. I was removed. Akabaki peke yake. I was angry. It's like, yo, really? The show is working. Why would you? Now you're not talking about ni pesa. But also they were paying us shit. Sorry to say. But then I didn't see it. Me, I was just like, yo. But the Nation job held me through COVID. You see? But after that, venye COVID ilisha hivi wakanambia wewe. So ni Mungu alinishikilia through COVID hivi na hiyo mbegu zangu zote. Sema acha huyu tumpatie kazi hapa during COVID. Then nikasema we imeisha. I didn't know. From nowhere, Kiss just came and I was like, yo, I've always wanted to be on Kiss. And it happened and I did it for 1 year, which was beautiful. And I was like, if I didn't leave Kiss, I would probably not be. And now, if I didn't leave Nation, I would not be at Kiss. And I'm looking, probably if I didn't leave Kiss, I would not be doing Obinna Show live. And if I would not be doing Obinna Show live, I would not have hosted Jessy. Exactly. And many more. Like many times we have a lot of things are coming your way, bro. So everybody who's watching. Remember when fair, unajua fair ni nini? Yes. Ile fintiri, unashika hivi catapult, unavuta. When that rubber is at its maximum stretch. Haiwezi enda zaidi. Yes. Hapo unafeel uko mwisho kabisa, siwezi. Hiyo unasema launching, ikiachiliwa hivi. Inakujanga inaenda. It catapults you beyond even your destiny. Unapita mashida zote hapo unaziona ukifly, unajipata umefika. Yeah. That's why one day Joseph alitokanga, alikuwa amevurutwa, ametupwa kwa shimo, ametupwa Egypt, walifikiria wamuue. Wakafikiria wamuue. Yes. Tumtupe kwa shimo. Exactly. Tumuache. Hiyo ni fair inavurutwa. Then some people passed wakasema ama tumuuze tu. Wakavuruta zaidi. Wakamuuza Egypt. Na unaona Mungu alikuwa anajua destiny yake iko huko na hakuwa na fair ya kuenda. Yes. Akauzwa akiwa fair, apelekwe free. Kwenda kwa jela. Akavurutwa zaidi. Kwa jela huko anaanza kuongea maono za watu. Yes. Huyu mtu anajuana na akavutwa mpaka maximum prison. Kuna mtu akuku ndani ya jela. Ukiongeanga ndoto anakwambia inamaanisha nini? Kambia buleta umorio tumcheki. Sasa hiyo ni mwisho. Before ujue kaachiliwa. Shua. Alilando hapo. Kando ya bibi ya Potifa. Alipita kila mtu. Ati kando ya bibi ya Potifa. Kando ya bibi ya Potifa na ma six pack. Unajua kutoka jela unajua ame work out. Huko na lalo unajua Potifa alikuwa kibosi, KMC Jesse nini, ame relax nini. Alafu Joseph alikuwa saka kiobina hivi. Umetoka huko ndani amfanya ma push ups nini alafu anatafsiri mandoto. Bibi ya Potifa akaona akamwomba round ngapi? 1. Joseph akoneni madharau bana. I don't do one, man. Kuna mseza hiwa wachacha anatuambia Holy Ghost fire. But you see that's what you're saying. Yeah. Ali stretch mpaka mwisho, akiwa mwisho mali hakuna place nyingine angeenda. He was in prison. Joseph wa Bible alikuwa kwa prison, hakukuwa na shimo nyingine angeenda, maybe dead. But he was still alikuwa amebeba hope. Yeah. He was carrying God. And the presence of the Lord was with Joseph. So akaachiliwa. Bro aliland prime minister. Leadership, yes. Akakuwa. So sasa ile unafeel uko mwisho.
you're being launched vile unasema. Na itakuwa unavutwa hivi. So don't give up. You may pick a point in your comedy journey after you umeshaingia Churchill show, things are now happening. Was there a point until now that umeifika ukasema nyewe hapa ni kama kimendiramba, it's not working? Ni kwa sababu hiyo time nilipeangwa hiyo nafasi ya kuhost. Yeah. Sikuwa nalipwa. I wasn't being paid. Sikuwa kwa payroll. Kuna mtu ajui mimi napiganga tu show na naenda. Na watu wako wanajua nimetoka wapi. Alafu naomba suti ya ule jamaa. You had one suit? No, alikuwa akichange sinavaia yenye amechange. So it was the two of us changing. Akikuja next week ambe hii tushavaa. Alafu sasa tushavaa sana. Alafu yeye unajua alikuwa pasi winners. So alikuwa na masuti kadhaa. So akipeo akivaa mimi ni muone naye naomba niaje. Unapiga show na mrudishia. In fact alianza kuniachia zingine juu wase huko job kwa kina Churchill wanamuza mbona umevaa suti ya ule comedian. So akakuwa ananiachia. Lakini aliniachia 2 tu. I thank God. So hizo ndizo nilikuwa na repeat na change. Sisi nilikuwa ya silver na ingine ya black. Yeah. So na change to shati, alafu na shift mara nini ya brown, I mean ya grey, trao ya koti ya grey, trouser ya black ama trouser ya grey, koti ya black hivyo na different shirts. Nikaanza kuenda toy market. Nazibai napiga pasi. Okay. Na dunga. So I wasn't being paid. You are at your lowest. So what I used to do, your time nilikuwaga karibu ni quit mazi. Lakini okay, I'm never a quitter. I don't quit. Basi kuquit nitasemaje, nilikuwa na feel niko low nikashindwa nitafanya nini. Niko down kabisa, hata sina fare. Nilikuwa natembea sometimes. Nilikuwa mpaka wapi? Kutoka tu hapa Lang'ata mpaka Kinoo, kwani nifaa? Alafu unajua unatembea juu una eni, hata ukiibiwa unaibiwa. Okay, utaibiwa nini? Unajua watu uogopa juu uko na kitu. Uko na simu, uko na pesa. Wazimu si wanatembeanga tu hata katikati ya usiku. Ushaisikia mtu amemada? Hakuna. Hata walevi. Na chokora wanashindanga tao. Unaisikia mwenye ameibiwa. Lakini juu uoga ukuja when you have something. You have a phone, you have some money. Simu yangu itaenda. So uoga ni kitu. Dem yangu. But kama una dem uogopi. Unalala poa juu hauna mtu. Auchitiwi. Utachitiwa na nani? Labda wewe ndio ujititi na hii mkono na hii. Obinna ya lagi manas. Unajua tumetoka kupreach tu saa hii. Glory. So hiyo kukua ati siku analipwa nilikuwa nasikia tu yani sasa nifanyaje. So nikiwa tu kwa hiyo state nilikuwa karibu yani nashindwa sasa hata next time nakuja kufanya nini hapa. Ni sawa najulikana. Alafu nasalimiwa. Sasa nitafanya aje? Sina. Alafu hakuna kitu mbaya sasa ile uko na kafea umetoka carnival. Unatembea unaenda kupanda mat hapo kwa stage. Alafu unapanda mat na wale watu walikuwa kwa show. Wanakwambia aya, uko hapa. Na vile umetuchekesha. Unakuwa mfani sana. Una gari. Mademu wa Kiambu. Gai, haya, ijarie bwana huyu. Gai, si huyu alikuwa ananichekesha. Sasa hiyo hata hakujui jina. Na pale OMC Jessy. Ukiingia kwa mat Gai, ona huyu si yule jamaa alikuwa anatuchekesha. Oye, una gari. Na una pesa ya taxi. Una pesa hata taxi. Unaenda Mungu atakubless. Utablessiwa na nikablessiwa. So hiyo time what I did nikaanza kuprint business card. Nimeweka namba yangu hapo na jina nikaandika hapo MC wa corporate nini, corporate gani. Sijui nimejichocha. Si ni winners, you call unto the things that are not as though they are. Amen. Nikajiandikia hapo corporate MC mpaka birthday. Birthday MC. Mimi nimechekesha mtoto. Hakuna haso tujapiga. Mimi nimevaa keki mama. Mimi nishaivaa nguo ya nini? Nimepata zile mascot. Kwa birthday. Nimeenda nikapata kuna kazini ya huyo mtoi anaongeanga sana. Akafanywa MC. So mimi juu nimelipwa 1500 lazima nifanye kazi. Nikapata kuna mascot moja hajafika nikaambiwa nivae hiyo mascot. Ilikuwa ya Minnie Mouse, not Mickey Mouse. Minnie kale kadem. Nilivaa kichwa ya Mickey Mouse. Nilishinda hapo. Kumbe kaka mama kalianga kitabu.
Bro, bana job ya MC unaenda kukua mascot. Ya malize. Alafu sasa unajua unakimbizwa na watoto anapiga teke. Afika kikicho uko na joto. Of course. Umesweat uko. Chuma chako iko hapo kwa shingo. So vitu tumepitia. Ulikuwa unacharge 1500 ku MC. Bro, hiyo ilikuwa loan. Nilikuwa nalipa keja 970 kino. 900 ni rent, 70 ilikuwa stima. Mmekewa circuit breaker. Ulikuwa unaishi nje. Hapo kwa keja ya Ochi. Unaishi nje bwana. No, ilikuwa just one single room. Alafu bulb ni moja. Na haina socket. Because utacharge kitu kwa coil. Unacharge nini? Hauna simu. Maybe charge roho. Like ujicharge. So, what was the solution? So after the business card? Sasa nikatengeneza to business card. Tulikuwa nimebuy manila paper. Nimeongea na boys wangu hapo Udhiru akaniprintia zenyewe. Na tulikuwa tunazikata hivi na makasi. Kwa manila paper? Manila paper, yeah. Business card kwa manila paper. Ni mimi nilikuwa nazikata hivi mimi mwenyewe. So ameniprintia hapo. Hiyo si business card, hiyo. Alafu ni ile printer tumeweka juu ijazoea kuprint hiyo. Tunashika pande hii tuvurute juu ya vile ni heavy. Ikatokea hapo namba inaonekana na MC corporate weddings, birthdays, burials. Mimi nimezika wase Lang'ata. Buda. Mwili nywa ndani. Hapo Lang'ata hakuna kona sijui kutoka ile side. Oh my goodness. Hata pale crematorium hiyo ya Lang'ata. Nimelipua hata nimechoma. Nimeshazika muhindi hapo. Nimechoma muhindi nikiwa MC. Your job was on fire. Nilikuwa MC wa baria wa Hindi. Let me ask you, just to get the context. Yes. Kama ni MC wa matanga inafaa watu wacheke? Yeah. Kwa matanga. Mimi nilikuwa nawafurahisha aje? Yes. Hati unajua kama ameenda hatuwezi fanya kitu. Unasikia? Alafu uzuri nilikuwa nachekesha watu mpaka mwenye analia sio analia. So hata maybe watu walikuwa analia nadhani wanacheka. Niko sure wasi amededi alidedi kama amekuchukia. Mimi niko na mafans hiyo cemetery. Msana dedi yako zile kwa sanduku zile zo. They should be crying. Sima wanipendi. Ulikuwa unalipishaje matanga? Hiyo ilikuwa concert. So tano. 500 1500 birthday. Lang'ata, lakini kama tunaenda mbali ni provide trophy. Ulikuwa unafanya mpaka sake to nilikuwa na mbuki, nimeenda Kitale matunda. Kwa hiyo market. Sasa hata wale watu wanakuwatch watakwambia yes MC Jessy tulimuona kwa matanga Kitale matunda. Ulienda kuzika nani? Nilienda kuzika dem fulani hapo wachache alikuwa amedai. Nilichekesha watu. Sari. Sari. Kwa matanga. Si ameenda arudi. So let's unajua kuna vitu unaweza kufikirianga ni talanta. Bro, mimi nilikuwa hustle. Kwani sasa niende MC kwa matanga. Nikuwe na huzuni kwa nini? Kwani mimi ninazikwa? Mimi nilikuwa na do job yangu. Alafu si wanajua nachekesha. Unadhani walikuwa wananitoa wapi? With those manila papers, I used to carry them. Naenda na kwa mfuko, na hapo nyuma Churchill show, nikimaliza Churchill row, naenda na hapo nyuma watu wanione. Niache poa. Mimi pia kwa MC. Na mdunga wako kakadi. Mtu wako akidedi. Unaweza niita. Alafu unaenda paka Tao, kuna place ilikuwa inaitwa Antonio's Grill. Hapo Cardinal Tunga Plaza. Hapo GPO. Kulikuwa na tu hoteli hapo Hot Dishes na zingine kina Antonio's Grill. Ilikuwa famous. Watu wakipanga matanga na harusi walikuwa wanaendanga kwa huto tu hoteli. So na walikuwa na meet from 5:30 jioni. So I used to go around your area. Nilikuwa na 5:30 from 5:30 alafu neno unapata reserved Dennis Barrio, reserved Ann and Jerry wedding. So nangoja nakaa hapo na nilikuwa najuana na mwenye Antonio. Nakaa kando hapo na unajuana na Antonio.
Antonio si Nioso na si Antonio MC Grill. Antonio's Grill nilikuwa najuana na huyo mzee na kwa kakona hapo na kakikombe ka chai juu unaona sasa nimeanza kaso 5 na mimi nilikuwa natembea everywhere mimi sikuwa napanda matatu kama ni Adams naangalia naona nafaa kuwa hapo 9 natoka 8 juu pia hakuna kazi nyingine niko nayo. Where am I go? Okay, napanda mat nifike mapema alafu what am I doing? Napanda mat hiyo pesa iko wapi? Sasa hata niko nayo, niko maybe na 30 bob. Haya naenda Adams. So ni mimi naenda shughuli zangu Adams. Hapa tu. So napanda matatu nifike mapema ya nini? Haraka ni ya nini? Slow down, walk. Angalia area. Angalia unaweza kutana na client mdunge kandi ya funeral. Alafu unajua pia mimi nilikuwa naona ni Mungu alikuwa anataka nitembee sana. Na ndivyo nilikuwa najiambia ni God anataka nitembee sana ndio akinipea gari niko najua ni wapi naenda. Hii Nairobi hakuna place sijui. Nikikubeba na gari hivi na kuingiza mashimo zingine. Hakuna ma shortcut sijui. In fact ile nilipata gari nilikuwa na drive saa nyingine wrong side. Una drive ukitembea. Juu nilipita hapo. Una drive na mguu. Hii inakuanga chuo. Tunapitia ngapa naenda unapata. Mbona magari zinarudi tu side. Sasa kwani hao madriver wako na shida gani? So sasa nilitengeneza auto to business naenda na ka Antonio's Grill na buy chai hiyo time ilikuwa 15 bob na buy na ekeo hapo si malizi umekunywa chai ya 15 shillings wewe ni mzee kuzeeka nayo kula bread ya 5 bob mimi hata naonanga tu dem to campus kuniambia hi MC Jessy uko like you should introduce me to your mama wewe unajua kuna wengine wako campus niliwa entertain kids festival nimekutana nato. Kuna wengine uniambia hi MC Jessy, oh my god I'm such a big fan. I have a picture we took together a while ago. Ananionyesha tukiwa kids festival akiwa class 4 na mimi nikiwa comedian. Lakini kimwangalia akiwa class 4 awe toka huko. No, saa hii ako university. Ama maybe ako Safaricom. Ako market. Hey, turudi Antonio's Grill. So, mimi nimeketi Antonio's Grill. Nimeangalia niko na kachai kangu ka 15 bob. Hiyo chai ni ya kupiga set. Alafu walikuwa wanauzana glass see through. So ikiisha watabeba. Inaondelewa. So utambo utoke. So nilikuwa na make sure sikunywi. Mimi nani ama nikikunywa ifike kaa hapa. Si unajua obvious tu hoteli atukosangi kainzi. Hii chai yenu bwana. Anaenda anakuwekea ingine. Unajua kitu ufanya. Hiyo inzi inatolewa na spoon, alafu chai inaongezwa. As long as awanifukuzi. Also minerals. Kunywa inzi si shida. Nilikuwa nimetoa uja kuku nini sasa imekama. Unajua mtu akiwa na shida haezi kwa msiki. Yeah, that's true. Juu ushai notice ama ujaion sasa ile uko na shida, uion kainzi kaingie. Usikia na ukameze. Na uko sawa. Au kufi na ukui mgonjwa. Everybody ati unyongwe na inzi afu kufi. Where will you go? You can't even go to heaven or hell. Yenyewe shida ni mbaya. Hebu imagine umeze inzi ukufe ikunyonge. Watu wakiitwa heaven, wale wamepata accident kujeni pande hii wanaenda. Okay, wale ambao walikuwa wagonjwa wanaenda. Yesu anaitana. Unabaki unasikia what happened to you? Nilinyongwa. Na nini? Na inzi. Sema, how big was it? Inzi. Mimi nimeumba. Sema wewe uko na jokes. Nambo hebu rudi unamuka. Unapata kene. Unarudi. Ndio sababu huwezi kufa ukinyongwa na inzi. Inzi inatoka hui. Ndio sababu huwezi kufa ukinyongwa na inzi. It's not allowed in heaven. Tarudishwa Buddha. So kwa Antonio's Grill na ngoja. Mimi nishaeka inzi kwa chai mara moja.
So housefly guy. Yeah. That was a superpower. Unaona ulikuwa tema na kwa mfuko. Unaona mtoto mmoja huko. Hey! Unaona vile saa hii watu wananiita household name. Kuna time nilikuwa housefly. Housefly guy. Yeah, housefly farmer. So, nangoja hapo Antonio's Grill watu wanakaa wanaingia alafu naita mtu mmoja kwa every group. Sasa poa. Hii ni matanga Mimi kwa MC mpoa sana wa matanga. Hii ni kadi yangu. Na nilianza na kuambia I'll come there. If I'm not good, don't pay me. I used to do that. Mpaka unasikia unaona kadi inapewa na wapo wanadiscuss alafu wananiita. Naambia I'm actually an MC. Kuniambia okay sawa, we'll call you. Huyo chama ananipigia. Uzuri nilikuwa napenda matanga kuliko harusi. Because ati unajua kwa nini? Mtu akikufa Mkristo and especially Mount Kenya lazima ziko within 7 days. Akikufa saa tu hiyo bario itakuwa hiyo wiki ingine. Bro, hiyo ni bees. Ukipitch sayo hata ni wapate Monday, bario inakuanga maybe ni Thursday ama Friday. Alafu hawalipi na LPO. Hakuna LPO. Ni pesa yako ikitoka. Pesa iko hapo ukiendanga. Kwa kitabu unaona hii kitabu watu wamechanga pesa ngapi, sanduku ni pesa ngapi? So matanga ilikuwa busy poa sana kwa. So busy yako ilikuwa watu kama watu wakufi una feel. Mazi naenda kuomba Father kill them. Let them die. Business is bad. Business is bad. Bless the work of my hands. Mi karibu ni kuwe mortician. Karibu nianze hata busy ya masanduku. Nilikuwa naendea hapo. Unapita Kenneth kwa maward. Unaanza kwa titi. Business. Ama unapenda kama kuna road accident. Unaanza sema afande, ni watu ngapi wamekufa? 5. Church tulikuwaga na mission fulani ya kuombea wagonjwa KNH. Tulikuwa kwa kanisa kulikuwa na watu wanaenda mission kuombea watu wa sick Kenyatta. And you did not miss in that man. How can I miss? Nilikuwa naenda ndio ni collect information wametoka wapi. Nijua Murang'a siendi. Nini? Wewe Nairobi Lang'ata. Home fans. East or West Lang'ata is best. Ati mko church mko kwa nini mnaombea mtu kwa nini alafu mkitoka unaenda kwa mama kunaambia just in case. In case my business card just. In case uende ekelea hiko kifua. Anyway, just kidding. But mimi nilikuwa naenda kuombea watu wasikufe. Nilikuwa nimeenda matanga kadhaa. So nilikuwa naenda na peana. Matanga ilikuwa better because ukimit hiyo meeting ni ya Monday. Bario itakuwa either Friday or Thursday ama hiyo saa tu. So hiyo wiki utapigiwa. Ukienda unaweza bahatika wanakupea job unakwambia but ni kesho utaweza kumake. Naambia ni wapi? Kariakoo. Sawa. Unaenda. Najua macemetery Nairobi. Hata Mavoko. Mavoko cemetery yenye ilikuwa ikue. Tuko tushaanza busy huko. Tushaanza kwenda. So nilikuwa napeana hapo, hizo zilikuwa za faster unakula sultano hapa sultano pale, unalipa rent. Alafu harusi shida ni wanapanga saa hii tuko October wana January 29th. Who cares? I want it now. My rent will not wait. Si moja wenu akufe tu. Tuzike haraka tumalize hii biashara. You guys, you really want to get married, but have you thought of dying? Can't you just kill them with love? I will be there. Either way, you'll still have me as an MC. Whether you marry or die, I'll be there. So nizipiga. So talking of hustle, mimi unamsea ati unararua ma certificate kwa nyumba. Uko depressed, hauna job. Actually, sometimes I just whisper a prayer for that person. Apate maybe ile kitu sometimes inaniamsha na amka. Me Obinna, I can't give up. But I don't even think I can commit suicide. Unajua kuna time hata time nilikuwa nalipa rent sikuwa naogopa landlord.
Kazi sina nitamtafuta. Mimi hakuwa ananitafuta ambia bro sina. Na sina place ya kwenda. Wasewa dedi. Alafu mimi nishambianga mzee fulani hapo nilikuwa tenant wake Kinoa. Alikuwa amenisumbua niko na rent yake ya miezi 3 sijalipa. Hata nisumbua. 9 times 3. Ilikuwa 2400 ya mtu sijalipa. 24 9 times 3 si 24. Ni 20? 2700. 2700 unatoa wapi? Alafu sasa hiyo wasewa kufi. So una rent. Kuna time no, hata sikuwa nimefikia hiyo party ya kukua mini MC wa matanga. Nikaendanga nikasomea huyo mzee sana. Kamsomea. Nilimsomea anaitwa Ragoi. Yeah. Mzee Ragoi. Nilikuwa kwa nyumba yake akanitetesha juu ya 2700 nikamwambia shh. You are 64, right? Yes. I'm 21. I can own this. You will die soon. I can own this. I can employ your kids. Cha kuniongelesha vile unataka. Ni nini? Just because of 2700. Come on. You think between me and your age. Siwezi pata 2700? If at all you be alive nikiwa 64? Between me and your age. Kenyewe ni mmeo. Ngambia wewe waacha mzee. Mimi ni kijana mdogo na hustle nitapata na nitakupatia na nimekupromise sitawahi hama hapa kazi ya kulipa. Kaambia tu ukinifungia nyumba niambie mahali nitalala. Ukinifukuza siwezi hama nibaki na deni yako. Siwezi. Lazima nikae hapa mpaka nilipe. Ndio niame. So hii maneno ya kunitisha hapa ati unafunga nyumba unanikatia stima hakuna. Hakuna kitu kama hiyo. Nikamwambia I'll pay you and you have to wait. Akadu? Go. Alienda. Alishtuka. Akaanza kuambia huyo kijana wake, huyo mumberu anakuwa huyo kijana anaweza huwa. I was so happy. Hakuwahi kuja. Naye Mungu ni nani? Anaangalianga hiyo confidence. Imagine nilianza kupata majob, nikamuita, kuja Ragoi. Si nilikwambia shika hii 1000. Umeona sasa tumereduce. Lakini next week ni headmath itaongezeka tena. Si nitakuletea. Imagine tuliheshimiananga na Ragoi hata nikiama hapo kwake nilimwachianga ka kitu. Yule threaten no mzee wallahi. Kuna blood pressure wewe unamuongeza blood pressure. Anakuona ana tense. Nilimwambianga wewe ni mzee tuheshimiane. Mimi ni kijana. And to be honest, I personally respect young people. Younger than me. Even the comedians that are coming up after us. Me I respect. They have time. Kina Kena, kina Nani, all the younger guys. Me I respect them because they have the advantage of time over me. Huku tunaenda kuwa streamline ya barabara. Let them come. Nikiona wanafanya show mi attend. Mi attend show zao kujibamba pia, nicheke vile watu walikuwa wananichekesha na pia niwape motivation. You get cause wape motivation. Motivation. Niwape hiyo motivation yao ndio, wasonge nayo. So in your career hii kukua MC wa matanga nini 1500 baada ulipwi nini everything. What was the highest amount of money umeipatika kushtua ukasema zile venye mimi alisema my first 350 G's you are the one who gave me the job and I was just like okay my rate card gotta change now. You ni job gani ulifanyanga ama pesa ukasema ini yangu job I think ilikuwa the first time nilifanya advert. Kuna advert nilifanya watu wakadhani mimi kuwa pilot. Ilikuwa ya Panado. Hiyo time pia nilikuwa nimeishiwa from hizo ilikuwa hiyo time ya matanga. Nikapatanga advert ya kuact kama pilot. Nilisikia tu watu wanaenda auditions. Nilisikia na huyo pastor alikuwa ananipea suti. Aliniambia anaenda mahali hapa Ngong Road anapitia kwenda kufanya audition. Nikamwambia audition ni nini? Za advert nikampeleka. Nikaona vile wanafanya nikaingia nikaact. Boom nikachukuliwa wakanilipa 160,000. From 500 nikapewa 160. Bro nilizingoja zilikuja after 45 days. Sasa ile nilipewa. Alafu nimepatiwa na walikuwa wanaitwa kina Ray na Oliver wa Versatile Models. Wameniitia amenipea cash. Thank God. Hiyo time unajua sikuwa navaa boxers. 160 cash. Sikuwa navaa boxers, nilikuwa navaa underwear. Unajua underwear? Ile ukata huku cowboy. Ile underwear. Ile inaikata na huku kama ile ya Superman. Unajua?
Ile budget. Ya The Rock ya Reso. So hizo ndizo nilikuwa navaa. Ya nylon imeandikwa cowboy. Unaijua cowboy. So nilikuwa nimeivaa. Nilipewa 160 nikaingiza hapo ndani. Unajua sasa kwani hauna nini? No, nilikuwa naogopa kuibiwa tao. Sina hapa mbele. No. Kama uliweka 160 hapo na ikakuwa no, kwani nini? No, ngoza ilikuwa bagi. So ilisag. Ilisag. Unapita tama nipa kuna day. Naambia guy. Kumbe ni do naambia niko nayo. So nilijaza hapa, nilificha hapa hivi. Zilikuwa mathao, alafu thao hiyo time ilikuwa one of the newest notes, haziko available sana. Nikazificha hapo ndani. Uzuri underwear ilikuwa inashika, so haziwezi toka. Unajua iko na rubber band. So inakaza hapa. Ingekuwa ni boxers inge slip hivi zitoke. Lakini underwear inashika. Alafu nimetembea, nimeenda. Bado nitembea. Yes, nitembea kutoka Rehema House in town mpaka Kimathi Street. Okay. Nikatembea mpaka Kimathi Street, nikaenda Equity. Hiyo time ilikuwa Equity Building Society. Nikafungua my first ever account in my life from Equity Building Society. Nikafungua my first account in my life at Equity. Kimathi Street branch, hiyo time ilikuwa new. Account number 026 0192456924. Sijai sahau. Juu nilieka do, nikatulia, nikaona sina. Nikaona sina. Hauna nini? Kashindwa sasa watanirudishia kweli. Nimepeana pesa. Zimewekwa kwa account. Alafu zote. Nilipeana zote. Kwanza iniondokea, alafu nikarealize ile box ilikuisha katika hapa chini. Imepanda hivi. If I was that boxer, nasikia ni kama, trust me I would. Nilikuwa nasikia ni kama nimevaa vest na shindwa kuangalia hivi, kumbe enda ilikatika ikapanda. Juu ya pesa. So nikapeana hizo do Equity nikaekea. Singewaambia zimetoka wapi, otherwise wangeshika hivi. Ndio Equity saa nyingine wanakuanga na maringo. No, pesa ni pesa. It doesn't matter penye imetoka. Lakini hiyo time ilikuwa mimi ni meba. So kakua meba. Anarikuwekea. Mbona zinanuka mashugwa? Mbona zinanuka very fruity? Naambia mimi ni meba. Zinanuka mipira. So nikaekanga do hapo Equity. Nika relax. Nikamwambia niangalie balance. Ni confirm that niko na pesa. Mark you, nikaambia nitolee 1,000. Akanitolea Kimathi Street Equity hapo kwa corner. That was my first ever account in my life. I'm a member till today. I'm still a member wa Equity Bank. Account same. Hata nikikuwa na hizi zingine, lakini sijaifunga hiyo account. 026 0192456924. Hata watu wakisikia online ni sawa, waniekee pesa. Wakuwekee kitu. Waniekee kakiru. Hapo nikafungua, nikaweka, alafu nikamwambia withdraw. Akanipea thao. Nikaenda Sonford. Nikakula kuku sama. Nilikuwa naziona tu zikienda. Kuku pono. Naleta hiyo. Kakula kuku, soda ile kubwa ya Fanta, bambucha na sausage. Chipo. Na chips. Nikula everything that kuku they had. Kuku na sausage. See everything they had. Si wanauzanga sausage, chips. Like who takes chicken and... Bro, wewe. It's okay. I ate chips, chicken, sausage na soda ya Fanta. Kuku full. Kuku, yeah. Kwani full ya... Bro. Unamaliza kuku full. Kana hizi kwani... Imewacha bwana. My friend, saa hii ndio siezi. Saa hiyo time. Unajua watu wa pesa wakulangi sana. So saa hii kidogo. Saa hii siezi maliza. Ulikula mpaka mifupa. Alafu unajua ukuli ushibe, unakula umalize. Nilikula Sonford nikashiba, nikasikia poa. Alafu najua pesa iko. That was the biggest money I earned. Ilikuwa 160 from advert ya Panadol Extra. Works on strong pain. It's my choice. Nikaanza kujulikana. Sawa pilot. Aya, tunamalizia sasa, tumeongea for 3 hours. Kuna watu wanasema wanataka kulala. Inafaa ubadilishe battery ya kamera gani? Hiyo kamera. Let me do that. Na si tunaweza ongea na hii kamera nyingine hii. Aya. Ni sasa cheza ile ad ya House of Maji. Okay. Alafu wabadilishe haraka.
leo tumerudi. So sasa iko sawa? Kofiti. So let's wrap up. This is the longest interview. So what you do, katakata kidogo, uweke different episodes. Usiweke yote moja, kuna mtu ataona yote cause watacheka mpaka mwisho. Okay. So hawata watch, watasikiza. So the best thing, kata Okay. No, show ni yako. Thank you for telling me what we are already doing. No, alafu tunagawa na hii do. Do gani? Hii interview. Hakuna do interview anywhere. Nani nakwambia hii ni live alafu inaishia hapo. No, hapo mahali iko live. Utafute kesho uone kama iko. Haiko? Haina nini? Haiko. Tunamaliza kama tumeenda. We are not backing it up on any platform. Mazi hapo unani iko too long. Usema mtu wa kiwanja anaitwa Opi? Japap. Unataka kuni Japap? Nifixie kebo yako tena. Irudishe huko kwa bra vizuri. Aya. Now, in conclusion, I want us to talk about two things. Okay. We've spoken about your journey kidogo nini. Hiyo stories zako ni mingi hata maliza saa hizi. So sasa hii nataka tuongee. Okay. The last one is guys bring the questions. If there's any question you want Jesse to answer shortly, utazianza briefly. In fact, I'll keep quiet. Muzilete. But me ni answer hii question. It's a 5-sided question. So ya kwanza ita lead kwa ya pili, ya tatu, ya nne. Okay. Number 1, do you believe in love? Yes, a lot. 2, umeipenda? Sana. 3, umeipigwa character development? Number 4, umeingia depression ya character development? Yes, nilikunywa hiyo time. And number 5, ulitokaje huko ndani? Sasa turudi kwa number 3, hapo ndo penye naanzia. Ulipigwa character development na nani? Nilipigwa character development. Nililia. Wanaume unajua wanaenda kulia na ndani. Nilikuwa napenda huyo msichana. Kirote. Alifanya? Karibu nikuwe kama Jada Pinkett, baadaye nianze kusema that was my soulmate, but no. I believe in love. I know loving and being loved is the most amazing thing. And love is sweet, whereby you love someone and they reciprocate the same. For me, something that turns me on in a woman is intellect. Kadem ni fala. Mi yezi ni baba. Hata uko unakaa kama sapiosexual. Madema fala hawakutanon. Mimi ni sapiosexual. Mimi uniambie ati nikuje tuongee alafu unaniambia ati sasa utadu na nimekuambia kitu nakwambia babe kuna hii story inani stress alafu niambia sasa utadu we are done. Nipe suggestion, ideas. You know, tickle my brain. Nichanganye kidogo niambie no, have you ever thought about. So those are my kind of people. Okay. So this kind of people when you intellectual sasa mimi nilipatana na mtu kaa huyo mzuri sana, tulikuwa tunapendana, alinipiga character development na hiyo ya what kind of person are you? Alifanya nini? Si alinipiga character development. How, like did she cheat? Hivyo no, she didn't cheat. Alikuacha tu. Kwani hakuwa na pesa? Juza unajua kama sura iko pesa ndio inakusaidia. Tulikuwa tuna mambo yetu kidogo hivi. Then nilikuwa nadhani mimi ndio ule msee. Mimi nilikuwa nadhani mimi ndio. Siwezi achwa mimi. Naachoaje? Kijana wa Meru. Mimi unaniacha uende wapi? Mahali unaenda I own the destination. Imagine alienda. Kwanza hata alikuwa ananisalimia hapo. Poa, how are you? Uko fit? Yeah. Nice. So we spoke about that. Naambia si you come home kidogo. We spoke about that. Si kwa mimi sasa ujaribu kuongea vile nilikuwa namwambia, kuonyesha vile alinireactia. No, ebu si umesema you should come home. Ebu ask, uliza swali lingine. Okay. I miss you. Really? You know I still love you, eh? Oh my God! Like seriously? Do you even know that? Do you even understand love? You know, love is a very heavy thing to say. Shallow people like you shouldn't talk about love. Kwani ulipenda nani wewe? Love is deep. So shallow people like you should never talk about love. No, let's just talk about it. We did a long time ago. My mother asked me about you. Tell her I said hi. Tell her I said hi. Yeah. Nilikuwa na nyamazishwa na moja. Mimi yangu haikuwa ati unaenda kulearn character development huko. I was being developed right there. Right there. Ati yake I miss you. You should have said that a while ago.
Yeah, kiangu ilikuwa hiyo. You should have said that a while ago. Miss your food. You should have eaten when I cooked. Enyewe alikuwa intellectual. Mimi alinipiga hiyo. My bed misses you. Go and tell it I miss it too. So how do I tell a bed? Yeah. I miss But your you should- hugs. Kiambia I miss your hugs. I can hug you. Alikuwa anakuhug tu. Ananiambia hivyo, I can hug you if you miss them. Ananiambia hivyo, naambia okay, please hug me. You will live to miss them. Anakuambia you live. Lakini kuna mahali nilijamingi na yeye, nilikaanza hata kuona hata mimi simtaki. Akaniambia you'll never find someone like me. Nikamwambia of course I don't want to. Remember that's the whole point. Yeah, I don't want. So yangu hiyo ndio ilikuwa character development. Ulilia proper. Nikashindo sana. Nikajaribu kumconvince. Hakuna. Alafu alikuwa wale watu napenda sasa juu anafikiria vile mimi ufikiria. How long did you mourn for? Nilikaa. Alafu the sad bit when you're in love, you carry those things to other people. True. So unazibeba unapelekea mwingine. So hata ukienda kwa mwingine inakataa kuwork because ulikuwa na and then you're looking for her in them. So zinakataa. Inagonga mwamba. So that was when you ask me about character development, yes. That one nilipata. Yeah. The next question how was did you come out of it? Yeah. Actually nilijiambia tu hata hairudi. You accepted. I accepted. When you made peace with the fact that unajiambia you know what, you hata hairudi. It's okay, let me try and move on. So you tell yourself, aishangi saa hiyo unaanza kujiambia, so you give yourself time. Vile watu sema time's a healer. Unangangana tu lakini kidogo mtu ukaa unamkumbuka unatemukwa na roho. Unatemukwa unakaa hivi umefurahi. Afu unaendelea. That's why unaona vile nimekwambia Bibi Will Smith, Jada Pinkett. Sahi many years ago. Many years later ameolewa. Wamekosana na bwana yake. Anaambia bwana yake Tupac Shakur who died in kitambo is my soulmate. Not was, is. Meaning hata yeye alibeba hiyo mpaka sahi. So sometimes you can meet someone mwenye unaweza beba kwa roho. You need to learn to let go and just go move on. It took me a while to learn that. But when I learned it, it's the most peaceful place you can be. When you learn to let go and let live. Yes. Because unashindanga na zile, and then most of the time what affects is the memories and probably the plans. Yes. Kwa like mazi, unagia vimiale, tulikuwa na hapa miale. Unasikia kimnadho. Ala sasa kitu ilini hapenia na huyo mrembo ni sa ile mazi tulikuwa tunakaa nanga story mob. Ala sasa ile aliniacha. Akaanza kutravel. Unasema inaniuma naenda Instagram. Amepost kwa beach. Mimi nilikuwa Instagram niko hapo. Unaona ameka post nenda hivi na kama ameka JKI kwa boomerang. Nenda hivi na kama. The beach is calling me. Nikatengeneza a parody account. Hiyo time huyu spokesman wa State House, Hussein Mohamed, ndiye alikuwa ameshika. Alikuwa ule boy wa Citizen. Madimu anamuongelea Hussein Mohamed. Oh my God, Hussein Mohamed. Nika create a parody account ya Hussein Mohamed 254. Nikaeka picha yake. Nikakuwa na stock hiyo dem. Naingia huko ndani na Hussein Mohamed. Don't catch feelings, catch flights. Naumwa. Alafu wale mabeshte wote walikuwa wananiambia don't worry about them, we're just friends. Au ndio wana comment kwa hiyo page yake. Akika yesterday was fire. Kile kichali alikuwa ananiambia don't mind him, we are just friends. Kimeongeza hapo fire. Amki namwekea cucumber hapo. Natumaji. Natumaji chwa. Yesterday was lit. Hapo unaona ameposta kwa gari, unaona amefanya hivi, unaona ni dashboard ya Mercedes Benz. Na una. Kama kude mananga Mercedes Benz. Na mimi mwenyewe sina Mercedes Benz. Na amekapo kwa passenger. At life is for the living. And you are here dying. Imagine. Hapo unajua mwanaume kwa depressed, yeye ujifungia. Unaitoa form na mabeshte unamwambia nimeshika kidogo. Siko around. Mimi nilikuwa siko around. Sio kwa bedu. Niko na gig leo. So me, I just told myself, you know what? It is what it is. She's gone. I woke up and started moving along with life.
and then good things happened on them. Yeah. Normally when you love someone so much, you always think you'll never find better. But after life, you find others, you're like, what the hell was I thinking? Beautiful things happened Why was later. I stuck? Life can happen. Yeah. And I'm happy. And you have money. When you have money later is, yeah. Lakini pia I think depression pia haikuangi ukweli. Hebu pata mtu ako na stress sana anakwambia anataka kujiua, umpe pesa. I think no, but pesa pia iko na depression yake. Ni jua uko nayo. No, when you are broke, uko na depression ya pesa, lakini ukipata hivi ile confidence. Yes. Ni aje mko? Mko wapi? Mko? Hey. What's good? Tunashababisha. Yeah. Unajibaia mzinga na unaweka ngoma kwa keja na una dance nayo. Chukweni kama ndalipa. Yeah. Unaita watu. So ukipata mtu beshte yako anakuambia mimi sijui nini, ama mtu pia mwenye amepigwa character development na mapenzi. Mpe do. Pige do. Patia pesa uone. Tasahau shiro ni nani. Tasahau. Unajua pia ni vizuri. Mimi usema hivi. Kama huyo dem mimi alinifunza vitu mob sana. Alinifanya nika-realize usikufe na character development ya mapenzi peke yake. Tafuta kitu ingine ya kufanya. Whereby if you can't catch a butterfly, just start planting flowers around your house. They will come. They will come. And even if they would come, at least you'll have a beautiful garden around your house. I see what you did. So after do. So wacha nikwambie ile street. Umai hanywa na mtu wako kama uko loyal. Mpaka ukajita mkutano ukasema, mtu anajua mimi ni nani? Unajua mimi kwa street. Do you know if I choose to go this, do you know who I am? Wewe nikaunijui wewe. Yaani nimeacha maisha ya street yako. Yes. Wewe unijui vizuri wewe. Unanicheza. Si ulize Mike wangu wakwambie. Sema, babu unataka uite CV upige nani mwambie nani? Hebu kama mwambie udemi. Mwambie nilikufanyaje? Mwambie yani nimechoose salvation. Nimetulia na unanirudisha kwa war. Unajua wewe nini? Unajua nini wewe? Unapata nalima shamba nafikiria mimi ni farmer. I was at war. Yes. I have those skills. I used to be a soldier. Those skills are still here. Yeah. It's just that I'm farming now. Yeah. But if I get a gun, bitch, you're dead. It's true. Yeah. It's true. Unakaa ngozile, nijui wewe. So the best cure ya depression. Yes. Ya mapenzi. I'm talking of depression ya mapenzi. Sio ya life. Yeah, your life is different. Your life you need. But your life ya ni pesa. No, depression ya mapenzi na depression ya maisha ni tofauti. Depression ya maisha ni jua una pesa. Okay? Depression ya mapenzi is something else. Ukiwa na depression hii nyingine huna job, unaanga hiyo hata mtu anaweza jiua. Ya mapenzi hufai kujiua. Ya mapenzi but na mapenzi ni baya bro. Ni mbaya, ikuangi mzuri, ikuangi poa. Ya mapenzi bro. Umesema ulikunywa pombe mbaya. Niliendanga nikakunywa. Ukabebwa. Mimi hata hiyo time ndio nilijua taste ya pombe vizuri. Hiyo time. Nikaenda karibu hata wacha tu. Niko na kunywa hata chang'aa. Mko na nini? Mko na tei meisha. Chang'aa. Kuleta hiyo. Afu unaanza kuambia kila mtu, jamii ni dream ndo nampenda. Na huyo mtu ameingia tu, maybe ni waiter hata wamechange shift. Sina juu nampenda. Lakini mimi vile amemfanyia. Ni shot nyingine. Wanasemaga umeingia kwa gari boy wako na drive. Alafu atasema mimi nilipenda Shiro. Bro, mimi love Joe. Mimi siwezi believe Shiro alifanya hivi. Na unaona ukale kageti kana pana. I don't even know why I'm leaving. Why am I in this world? Naweza kutandika kibare. That is why when I fly these short distances, I always try to sit on the jump seat so that I converse with the pilots. Because umechiluku nyuma, kumbe pilot uko mbele amefanyiwa jambo,
So nakaa pale mkwaje? Na pia so what are the plans for the weekend? Utakujua. Do they have plans for the weekend? Ama ino plans kato. Hoi. Sijui limenda hilo. Toba. Mapenzi hata kwa nasema ni depression soft. Mapenzi wachana nayo. Juu nasikianga roho ni kama mtu amerarua. Akaikanyaga kaiosha na jik. Ameanika sasa chini ya kivuli sasa aikauki. Depression ya mapenzi ni mbaya. Alafu mzee akikuulizanga, Shiro anaendeleaje? Sasa yeye ndo afadhali anamuda timesho jina yake. Ama amekuacha lakini hujai accept. Si ndio hiyo? Kwani unafikiria unaambianga watu unajua demu yangu, unajua demu yangu mpaka anaolewa, unajua ule demu yangu. Hiyo ndo depression. Depression is when you've not accepted that they are gone. Because the minute you accept, is the same way they always say, if you're holding a rope and someone is tugging on it, the more you're holding, it's hurting you. But if you let it go, you'll start healing. So that's the same thing with the relationship. When you're still holding on, hapana Shiro hizi kwa na Jessy. Alafu nakumbuka zile vitu Shiro alikuwa anakufanyia. Ueleze na fanya Jessy. Lakini kuna kitu kingine maliza watu. Mimba. Mimba imedu. Umependa dema hapo pate ball na si yako. Jessy umepitia. Watu upona. Umepitia. Unaweza kuona like dem, mazi uko hapo unajema mazi Shiro. Alafu usikia kona mimba. Utapona. Hii imeenda. Hiyo imeenda. Si venye mimi nilisikia Mbare amepata ball ya Rapudo. Uliumwa ama iliisha? Sasa imeshaisha lakini sawa tu. Sasa wait, si ulimuinterview hapa? Si ulimuinterview? Nilimuinterview. Alafu no, si wako together, walikuwa together. Sawa. Ulimwambia hiyo day? Nilimshow. Kwani ajui? Alafu Rapudo alikuwa amekaa wapi? Hapo mbele yake. Mimi niliambianga Rapudo. Na hakuna kitu alifanya? Kuna pake. Kama kuna pesa vitu mingi hazikutishangi. Rapudo aliniambia straight up. Actually hiyo episode iko kwa Food Fever tukikula nao. Akanambia Obinna, I'm not the hindrance between you and Mbare. I can allow you money is your only obstacle. Between you and akanambia mimi siwezi kustopisha ni pesa tu. Ukipata do unaweza ninyang'anya. Aliniambia ni do tu. Alikwambia ukipata pesa unaweza ninyang'anya. Hakuniambia ukipata pesa unaweza ninyang'anya. But that's what he meant. But that's of course kwani aliniambia ni pesa ndio inakuzuia. Na nikamwangalia kama Range Rover. But hiyo time unajua alikuwa shampea ball alafu anapanga kumpea ball nyingine. Alikuwa anapanga ama shampea? Alikuwa shampea ball. Sio amezaa. Sasa akona nyingine? No, alikuwa anapanga kumpea nyingine. Unajua unampenda mpaka unajua vizuri. Nimejua. Sasa watoto hapo ni wangapi? Watoto ni 4. Mimi sidhani niko nakaa huyo. Sina crush sasa hivi. Hauna crush? No, sina. Unaweza kuwa na crush ya nani? Sulikume ndo king nani sana? Nani? No, my celebrity crush. Wa Kenya? Kwani unataka kunipa wa China? Wao uda watu ndo hapa celebrity wa Kenya. Nilikuanga nimenokingi Julie Gishuru. Akisoma news. Ulikuwa na aim high? Ndio ulikuwa na aim high. Wewe ushainiona vile mimi land. Aim for the sky. Wewe tumalize interview. Lakini ukweli celebrity crush yangu hiyo time akisoma news. Nilikuwa napenda Julie Gishuru. I never used to miss news. Saya Kodiani. Citizen. Julie nilikuwa namuona alafu nikijua hiyo nywele yake si wig. Yaani ukivuta ingoki. Kivuta hiyo kama loved Julie Gishuru. It's fine. Na saa hiyo alikuwa sikuanga najua, nilikuwa na watch TV lakini sikuwa najua Julie alikuwa mzee kuniliko. But Julie si mzee? No, like kuniliko. Si ati ni mzee. Nasema kuniliko. There are few people wajai. Alafu unajua hiyo ilikuwa more than alikuwa anasoma News Citizen NTV actually. Alikuwa anasoma News NTV when that was in 2007 8 9. Kuna watu Jessy mpaka sasa hivi hawajai kwa wazee. Na kama tumeamua hivyo kama Timafisi, Julie Gishuru, Sheila Mwanyiga, Talia Oyando, Sanaipe Itande,
kuna watu hawajai kuwa wazee na watu hawai kuwa wazee. Yes. Tumeamua hivyo. Mimi sijaisema hii story lakini ukweli Obinna. Julie Gishuru. Nilikuwa nafikiri unataka ingine. Ni vile siku ikuambia vizuri. Wewe unakaa wewe kushika vizuri. Julie wewe unajua Julie akisomanga news NTV. Julie. Wacha tunaona saa Instagram. She was live Instagram on live TV. Kwa TV. Ushai meet live ukakana hivi. Alafu nika-meetingi live tukiwa event fulani ya Gava. Mimi nimejichocha nikasikia nikaambia so MC Jessy you be there with Julie Gishuru. My first time to meet. Sasa I think alikuwa shenda Citizen. Nikapata event tunafanya Safari Park. Nikaambia now you be working with Julie Gishuru. Bro. Hey. Yeah. Nikanunua mpaka nguo za kuenda hapo ndia nione nimejichocha cologne nini nimeshave nimetengeneza nilikuwa nimeshave everything just in case alafu nimeenda bro nimefika alafu unajua Julie nika petite si mbigi now I can tell you because I met her nimefika akakuja kumbe alikuwa ananijua juu alikuwa amenionanga kwa TV. Hi MC Jessy. Uko 50% in. Hakuna kitu nilisema. Nilishindwa kutoa sauti. Happy your time sikuwa poa na kizungu. But hata sahi bado. No, sahi nimetoka UK, my friend. Yeah, you UK. I'm from the UK. You're UK mekusaidia sana. I can tell. Yeah, I can tell. I'm from the UK. You should be grateful. My friend, Julie aliniongelesha Uhuru Park, nilishindwa kuongea, aliniacha hapo nikipiga friend. Yeah, event, that was the poorest event. I think hata client hakuwa iniita tena. Nilishindwa kuongea. Ulikuwa MC? Kwa MC na Julie Gishuru. Nilishindwa kuongea na shinda tu nimemwangalia day. But I think akona hiyo effect to everybody. I met her once. I was doing an activation for them. There was a company called Batika. It was a subsidiary I think of Mcheza. Yes. Kama Mcheza ilikuwa imeshika so akina John Seal, kanita kwa ofisi yao ilikuwa huko showground. Yes. Nilishaitembea huko kuona Julie Gishuru. My friend, nilipakivi nikashuka hivi. Julie Gishuru ndio huyu, mimi ndio huyu. To cut a long story short, I said nothing as well. I didn't even say hi. I never said even hi. And then nikaingia kwa office tumeka chini so na briefiwa kila kitu na John C. Love amekaa hapo kando mimi niko tu zile. I didn't shikanisha nothing. Mimi nilikuwa tu zile okay, I hope she's looking. But men can dream, eh? Men can dream. Julie. It's fine. Julie. Akafanya nikapenda ile song ya Red Sun. Oh Julie, my lover. Mbona we wanitesa. Huyu mbaba. Huyu mbaba. No, was to your papa. Asemangi was to papa. No, was to your papa. Unamstua juu apendi wa rasta. Sasa sikia. Hata ukuniuliza ni aje nilienda kununuanga BMW. Juu ya Julie. Juu ya Julie Gishuru. Ulimnunulia? Nilinunua juu ya hiyo wimbo. Papa hapendi wa rasta. Sijaiweka rasta. Sasa nifanyeje? Bima ndanunua. Manege. Kanibo tutaenda. Nikaenda kufanya chachiri show. Anakuwa nifuata huko. Yeah, it's life. Watu wanauliza hapa Chidima iliendaje? Chidima. Chidima. My God, Chidima. What happened? Hey, she got saved. Chidima. Au kademka Nigeria. Sijai katia dem hivyo ingie box mbele ya watu. Unajua ilikuwa ya ukweli. Ulipiga? Kupiga nini simu Freno. No, Chidima is a friend of mine. Oh, that's what she said. If you die today, what's that one thing people say about you? God forbid, I'm not dying. I'm not going to die. I will live to fulfill my destiny. Edward, surely hizi maswali mnauliza hapa. I'm not going to die. Joseph Mudaki, did your ex look for you again? Huyo? Ule mwenye alikupea character development. Obviously uniona.
No, but alikutafuta akakwambia we can talk. Ni vile wanaume watakai kuongea. Does your bed still miss me? No, ni vile sitakai kuongea. Of course tuliwai meeting. Okay. Tuliwai meet Okay. Lakini si kwa ule Jessy aliacha. Okay. Tiny Jessy Pro Max, Jessy wa UK. Alikuwa Jessy wa UK, Pro Max, Ati Obinna wacha haraka buda. Sasa niacha haraka tumeongea for 4 hours sure. Sasa hivi saa 7 usiku. Ati basi tupe 20 minutes please. Bro, kindly show iendelea hadi kesho. Tayari ni kesho. Tulianza show jana. Tayari ni kesho. Ati wacha hisho ishe kesho. Tuna watch. Pesa ni yako wewe. Wow. Sikia sawa wananisomea. Ati wana watch na bundles zao. Bundles si zako. Mbona unamaliza show unakimbia wapi? What's your greatest fear? My greatest fear. I think naweza sema my greatest fear I think is ni election tu ya South Imenti. No, hiyo unafaa kuniuliza what's your greatest achievement? Okay. Nikwambie ni running for office in South Imenti. But it's not an achievement yet. It is to me like because I did ningewin ingekuwa achievement. Ingekuwa goal. Say greatest goal is to run and win. Achievement ni achieve yenye ushaji. Achievement ingekuwa okay sawa. No, nimetoka UK by the way tusibishane. I'm just from the UK and I'm going to Australia. So my greatest achievement. Yes. Do I have my greatest achievement? Unasemanga watoto na una move on. Watoto basi. Unasema salimia ule mtoto wako wa dread. Ndio huyo. That's Moha. I love being a dad. Jessy atasimama tena. Yeah, watch the interview from the beginning. Yes. Kuna maswali mko hapa. Bro, thank you so much for coming. It's 7 usiku. Anytime, bro. Thanks for pulling up heavy. Thanks for the gifts. I appreciate some Glendale over here for myself. Yes. And you guys should get Glendale from your closest store. Yes. Finest blended Scotch whiskey. This Glendale Reserve. Yes. Ni kitu ukunywa tu high. It's actually reserve. Si ati unaingia kuna nini hapa ya kukunywa? Mbona amezima stima? This one is reserved for you. All right. So get it. Alisema bei ina depend na penye umeipata. Okay. So can we agree ikaange hapo kwa show zote? Yeah, let's just work on a budget. My manager is right here. The cap is here. Let's just agree on a budget. Ikuwe na kapa. Wageni wote wakuja tunawapatia gift. Wanaenda nayo then pia wanakunywa. Tuache kuwapatia ma energy drink. Unajua tunakunywa hapa energy drink. Ndio kidogo magesti wachangamuke. Lakini kuna wale nataka nawapatie kitu wakunywe ndio waropokwe. Waropokwe zaidi. Unajua kweli Obinna iko show. Mimi kwambia kweli mimi challenge kumpenda. Naita ex wako hapa, niambia hapa Jessy. Unajua kusema tu kweli, mimi nilikuwa msharp lakini birds of a feather. But thank you so much for coming. We appreciate. Anytime, bro. And anasema tu dance risari kidogo surely. Saa 7 usiku. Si moji shot babali shot. Ali dance hapa. You should both MC together. We have actually. Have we MC together actually? Yes, tushafanya. We've MC together, yeah. Mara mob. Yeah. Na tutafanya zingine. We'll even do more. Yeah, tutaenda State House. Amen. Glory. Tutaenda State. See how God works. Nilita chipukizi hapa kanilenga. Akanambia wewe ngangana tu uko kwa baba. No, it's okay. It's fine. Don't worry. Nimesema when you go ahead, it's good you open the door for the next guy walking in. Fungulie tu mlango State House uende. Hata hiyo State House uko MC State House ujue huwezi kula forever. Kulikuanga na kina Wanjohi during Uhuru's time. Kulikuwa na kina Big Ted and now they are not there. There's kina Mike on the mic. There's kina Chipukizi. So other people will also come. So it's good when you're there, you open the door for someone else. Okay. Ambia Chipukizi your statement. Nitamshow. Nitamwambia. Thank you guys for watching the show. It's been a long one. I think it's going to 4 hours now. This is the longest you've done. Yeah, I think this is the longest, right? This is the longest we've done, and we would still talk some more because my story bado ni mingi, but wacha tukati hapo tayari ni saa 7 you guys. Yes. Kuanzia saa 3 nitakuita kwa show yangu utakuja tuendeleze. Tuendeleze ndio sema tuliwachia wapi? Tuliacha pale kwa heartbreak. Tuendelee nayo. Hata mimi na maswali mob sana nitakuuliza. Yes. Final parting short words to someone who's watching this show, some young in somewhere trying to make it work, trying to figure out their life. Waongeleshe tafadhali. The young person watching us from wherever you're watching us, the only mantra for me inakuanga hakuna ku give up.
hata kaumane aje, hata kinirambe aje, don't give up. Keep that hope alive. Just figure out something to do with yourself. Wewe uamue tu ni nini naweza fanya mimi tu bila mtu mwingine kunisaidia. Naweza fanya nini? Naweza imba, naweza act, naweza fanya hii. What can I do? So, but don't just give up. Hold on, you're still young. Time hapa mbele itakuja ijipe. Ng'ang'ana tu kidogo. Just push. Maybe you're almost there. Don't give up. That's my message to you today. That's what's up. You've heard what he said. I second that. Yeah. Good night. God bless you.